mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci Eyeafrica TV rawatina itam ci ay radio téeméer ak juróom bu tombal juróom ñu ngi jéggalu ci yéex a door gi ñu ngi ci jéggalu bu baax a baax di am mbégte bu baax ngir àndaat ak yéen ci bile jataay muy breakfast show ni ki ñu koy amee ci gaaw gu jot dañ fi faral di dalal ay gan waxtaane fi ponk yu am solo ni ki ñu koy defee nag li tax a jóg breakfast show ci gaaw gi mooy fexe di leen indil li nga xam ne moom moo leen rëcc ci week bi ni ki ñu koy defee rek tey jii nag am na mbir bu bees boo xam ne dooleel nañ leen ko ci mooy xool headlines yi nga xam ne ñoo gën a fës ci week bi ndax ñu ci bari xam ne yooyu duñu koy mën di topp ndax liggéey bi ànd ceeg itam suñu naataango Fanta Camara moom ci kanam dinañ ko jox mu nuyoo su ko defee itam mu jukkil ñu li nga xam ne moom la ñu daal di indil suñu gan gi tamit dinañu fekk si ci kanam moom KEXX SANNEH politicien la reporter la ci lu jëm ci wàllu code ñëpp xam nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi ko ciy def moom tey ji dinañ waxtaan ak moom ci ponk yu bari ci liggéeyam waaye itam umpaleel ni KEXX SANNEH bu PDOIS taxawaayam ci réew mi itam kenn umpalewul ko dinañ waxtaan ak moom ci loolu ci beneen pàcc bi itam dinañ ubbi bu mu jokkoo gi su ko defee yéen itam ngeen mën a dugg waxtaan wax joxe seen xalaat ci nu réew mi ni doxee wala itam suñu gan gi bu fekkee àdduna ngeen bëgg tontu wala jàngat ci kàddu yi mu àddu itam di ngeen ko daal di am tey la samedi dëppook ñetti fan ci weeru august ci atum 2024 breakfast show noonu la su ko defee ma nuyu sama naataango Fanta Camara bokk ci kër gi su ko defee nag tey ji la moom it ñëwam ci breakfast show comme ni ko ñu leen ko waxee rek lépp ñëpp la lu ne ku ne mi ngi ci Fanta ñu nuyu la bàyyi la nga nuyu ko ñi nga xam ne ñi ngi seetaan Eyeafrica ak di ñu déglu ci ay radio. jërëjëf gër mi fay naa la bu baax a baax di nuyu képp ku toog ci waxtu bi di ñu seetaan ci Eyeafrica TV di ñu déglu tamit ci ay radio di leen jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ju bëree bëri. incha allah macha allah am na solo su ko defee rek dañuy balaa ñu ñëw ci moom ndax xam ngeen ni Olympics yi foofu ci Paris 2024 Gambia am na ci ñu leen teewal ci catégorie yu bari ñi ngi fa di def itam jaloore ku ci mel ni Jina Mariam Bass bi tey mu qualify ci semi final ci war a dawaat tey bu juróomi waxtu jotee ba tegal ñeent fukki simili ak juróom muy 17:45 GMT dina daw foofu ci Paris ngir compete yeggal li nga xam ne mooy semi final la boobee Ibrahima Kamara tamit mi ngi fa ci men's 100 mi tey round 1 moom itam doxal na daal dina ko méeg ñoom ñëpp ñu ngi fa ak yeneen i ndaanaan yoo xam ne ñu ngi foofu itam di représente réewum Gambia di leen congratulate bu baax a baax ci seen taxawaay ak itam seen jàmbar waaye di féliciter wala di congratulate tamit nguur gi taxaw bi nga xam ne taxaw nañ ko athlètes yi yëpp ba ñu yegg foofu noonu jàppale leen laata ñuy dem fi nga xam ne mooy Paris jàppale leen ba ñu yegg foofu tamit kon amal nañ leen jukkal ku ci mel ni Mariam Bass bi tey taxawaay bi nga xam ne nguur gi am na ko ci moom loolu moom kenn umpalewut ko nit ñi gis nañ bu baax nguur gi jéego yi nga xam ne mu ngi koy def ci loolu la ñu xaar nag ci nguur gi ci fànn yëpp mu ci taxaw ndax loolu moo tax it ñu teg leen fii mu ngoog su ko defee Fanta ni ki ni ñu koy defee dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy ci yéenekaay yi lañ koy wax wala sax headlines yi nga xam ne ñoo gën a attractif ci week bi yi nga xam ne yooyu moo gën a fës su ko defee nga indil ñu ko ñu xool tey lan nga ñu indil su ko defee ñuy seetaan tamit mën a xam ne headlines yi jot na fee jaar ci week bi lu ko dalee Monday ba Friday. balaa ñuy dugg ci biir dañuy njëkk a joxe headlines yi bu ci njëkk mooy ID card issuance to resume next month bi ci topp mooy NPP clarifies Barrow's Dabo comments bu ci topp mooy National Human Rights Commission asks political leaders to desist from divisive statements beneen bi ci mujj mooy pro FGM campaigners file suit
at Supreme Court. mu ngi ko waaw yooyu am na headlines la yu am solo yoo xam ne gis nañ ko fi am méeg na kii yu bari si biir réew mi su ko defee xam naa rek dañuy ñëw benn par benn. ñu dugg si waaw. bi ci njëkk mooy mbirum ID card bi Minister of Interior Abdoulaye Sanyang wax na ne ID card yi dañ koy tàmbaliwaat di joxe gannaaw buñ ci yemale woon ay fan ci ginnaaw maanaam ay weer ci ginnaaw li waral ñu stop ko mooy government bi contract bu mu amoon ak Semlex dañ ko yemale woon moo tax ñu yemale foofu woon joxe ID card bi waaye August incha allah mooy month bi ñu nekk dinañ ko tàmbaliwaat. ok thank you loolu dafa am solo ndax xam nga national identity card ak driving licence ak yu bëri si national documents yoo xam ne nekkuñu woon di ko am na ñoo xam ne dañ doon doxee li nga xam ne mooy li ñu koy waxati sax bu sey tey li nga ko takkale baaxul dara yaa ngi may rey mooy national documents yi yu ci mel ni driving licence ID card yu ci bëri dafa dañ ko daan soxla boo demee ba foofu noonu ndax démb rek moo ci mujj. jàpp nañ troc bi Eyeafrica TV foofu laa koy starté dañ jàpp troc bi Eyeafrica TV parce que ñu ne dafa overload ñu nangu driving licence bu suñu driver si waaye driving licence bi dafa expire so bi ko police bi laajee ne ko mu def ne ko maa ngi ko bëgg a renew bot nekkuñ di issue li nga xam ne mooy driving licence police bi def na ko waaye soo demee dinañ la jox receipt waaye xam nga receipt nekkut an authentic document mooy boo xam ne da ngay dem ñu def process bi yëpp photo la jox la sa këyit nga téye ko boobu nga xam ne waxuñ la receipt lu muy wane rek mooy maybe before ñuy issue li nga xam ne mooy di authentic one nga téye waale ko pour mën a wane ne man fay naa pour def lii wala def lii but pour receipt nga ko mën di ko jël di ko doxee defe naa ne baaxut waaye anyway nit ñi yàgg nañ di ko jàmba ndax boo xoolee mat na ay months yoo xam ne nekkuñ di issue li nga xam ne mooy national document bokk na ci identity card loo xam ne it is very important because of pour ñu xam ne yow Gambien nga loolu mooy identify yow kan fan nga dëkk ban réew nga bokk soo ko amut mën nañoo wax ne wala mënuñoo xam fan nga dëkk mën ngaa wax ne Gambien nga dëkk rek bot amuloo benn proof pour li koy proof mooy that ID card so bu ñu toogee kon ay weer yoo xam ne gisuñu amuñ ID card amuñu national how to call it driving licence yooyu yëpp nekkuñu di ko issue so loolu nekk na loo xam ne mën naa wax ne dafa doy waar trop si réew mu mel ni Gambia loolu doy na waar so contract boo xam ne am nañ ko ak Simplex boo xoolee ci ay 4 months génnoon nañ di wax ne comme government bi seen contract bi jeex na boot ñu ngi doon waxoon nañ ñu yokkalaatoon lañ am na soo bëgguma joxe kii ma juum boot waxoon nañ ne ñoom ak government bi waxtaanoon ba ñu wax ne dinañ jokkaat nangam bi ñu yokkee ba loolu that period of time dem na ba mu exhaust maanaam jeex na waaye government bi ba tey ci négociation bi ñu wax pour ñu tàmbaliwaat nga xam ne dañ leen di joxaat beneen contract maybe 5 years yu mel noonu su ko defee loolu mujjul am xam naa nag ñu dem ba ci biir ñu daal di end li nga xam ne mooy contract bi ci seen diggante muy Simplex ak di government of the Gambia tey boo xoolee comme ni nga ko ritee si biir wax bi sax IGP mu ministre of former IGP di current ministre of Interior Abdoulaye Sanyang ci ajanu may debate bi mu demee si National Assembly bi wax na ko fa gars yi dañ ko laaj lool because of the assembly members we are so concerned about that bi ñu ko laajee moom si boppam li mu wax mooy dëgg la contract bi dafa end ci diggante Simplex and the Gambia government but li amoon mooy dafa am këyit yoo xam ne moom lañ dee jëfandikoo pour defar national documents yu ci mel ni ID card so pour ñu liñ ci amoon was not enough léegi dañ bëggoon Simplex ñi nga xam ne ñu leen daan supply yooyu documents pour ñu mën di print ID card ak yu ci mel noonu gars yi dañ bëggoon a jël seen suppliers yi ñuy supply di Gambia government Simplex bañ loolu noonu so nag léegi ñoom li ñu bëggoon mooy they want to have enough comme si documents yooyu pour nga xam ne liggéey bu starté duñ ci am benn jafe-jafe according to the Minister of Interior loolu moo taxoon nag ñoom ñu dem di ko wuti feneen moo jëluloon time for so long time boo xam ne nekkuñ di issue this national documents waaye nag suñ comme ni nga ko waxee rek dina resume this month wax nañ precise lañ sax ne 7 August wala 12 dinañ start di print li nga xam ne mooy national documents which is a good news but comme pour wax rek lu mel nii faaw nguur gi tamit di ko avoid because documents yi dafa important trop because tey jii nit even mën na am receipt dafa fragile maanaam su ma nee dafa fragile mooy receipt këyit rek la dee nekk mun naa tooy mun nga ko fàtte si sa poche ñu fóotaale ko mun nga koo def fenn sax mu réer dafa wuteeg ID card soo léegi bu réeree nit ki fekk fay na ba pare tey mu dawal otom ndax nit ñi buñ amut
driving license wala ID card nekkul seen fault because fault yi ñi ko war a issue la léegi tey bu fekkee dañ la jox how to call it receipt nga réeral ko loolu du tax nga ñàkk a dawal sa oto so bu ñu la téyee dañ lay laaj ne ana sa driving license nga ne dafa expire dem naa di ko renew bot kii lañ ma jox receipt bi réer na wala xotteeku na parce que receipt nekkul lu kii so dañ la wax ne la waaw faaw nga tekkiyaa ko faaw nga def li bon li gën a am solo rek mooy ñu tàmbali di issue li nga xam ne mooy national ID card yi ginnaaw government bi jël na si jéego ba through the ministry of interior wax nañ ne from 7 wala 12 August mooy this month dinañ ko tàmbaliwaat di issue waaye pour ëllëg ñu avoid such a mistake mën naa wax ne mistake la because of lu mel ni national document nga war a toog 2 months wala 3 months wala even 1 week sa nekkuloo di ko issue loolu catastrophique la maanaam waruñ koo seetaane waruñ koo sàggane ndax national document dafa am solo ndax tey ji yaa ngi wax waxi drogue yaa ngi wax waxi ñuy sumagul yaa ngi wax waxi human trafficking yooyu yëpp yaa ngi koy wax so pour immigration yi ñu mën a def seen liggéey si border yi pour ñu mën a identifier nit ñi ñuy dugg seen réew fan lañ jógee bokk na ci tamit nit mun na la ñëw ne la Gambia la ana sa ID card awma ID card wala dafa réer waaye nekkul di issue ID card léegi lan nga koy wax so moo tax yooyu noonu yëpp pour ñu avoid ko foog naa ne mistake bi moo ci am bu ci topp bi ci topp mooy NPP clarifies Barrow's Darboe comment parti NPP ñoo génne di leeral kàddu yu président Adama Barrow yëkkati woon jëmale ko ci Ousainou Darboe ki topp ci ki yor kàddu yi NPP bi tamit nee na ne président Adama Barrow bi mu yëkkati woon kàddu bi yéene bi nekkutoon pour yéene Ousainou Darboe démba safaan daf ko yëkkati woon rek pour yëgal askan bi maanaam waxtaan ak doomi réew yi waaye yéenewul dara safaan kii di Ousainou Darboe waaw mi ngo ñoom dañ génn press statement comme ni nga ko waxee di clarify comme statement bi nga xam ne président bi yëkkati na ko jëmee ko si parti leader wala mën nga wax di biggest opposition party si réew mi muy UDP bokk na tamit mën nga ko woowee di chief opposition wala moom nga ko woowee muy Ousainou Darboe tey comme lu ñu wax ne ñu ngi koy clarifier xam nga li gën a am solo mooy leeral bi am na solo because of génne nañu wax ne ñoom lii la miin comme Ousainou Darboe deet ak yu mel ne président ne mostu wax loolu ok but the thing is xam nga comme tudd nga ne nit ki fekk fii ak maa ngi fi fekk mu ngi dund man maay wéy di nekk président xam nga wax parce que nit ñi dégg nañ li mu wax léegi nag li am solo mooy moo tax wax su génnee soo xoolee boo koy jël duma jànguma loi xawma loi waaye comme sometimes nga jël exemple ci lawyer si wala judge si tey boo gisee lawyer muy am exemple nga gis benn case am koo xam ne moom dafa jàpp ne moom lañ offen am koo xam ne dafa jàpp ne dañ ko tuumaal léegi ñaar ñooñu bu ñu demee ku ne dafa am li nga xam ne mooy lawyer so lawyer yi dañoo interpréter kii dafa interpréter ne comme exemple law bi lii la wax si lii kii interpréter ko neneen so pour noonu la ñuy def pour mën a convince judge bi su ko defee buy àtte mu àtte on their favor comme fii nii tamit wax bu jógee ku nekk ak ni nga koy interpréter moo tax tey ji booy wax da nga war a segg looy wax comme nga mel ni ku si mel ni njiiti réew mi Adama Barrow wartu gër-gër rek wax fu mu war a dem even dëj su fa war a dem sax dafa am kàddu yu mu war a yëkkati dañ ko war a waajal mu xam lu muy wax ñu muy àndal because of tey jii loolu moo tax tey mu am ay advisors loolu moo tax tey te advisors yooyu noonu ñu ngi leen di fay si xaalisu réew mi Ousainou Darboe mi mu wax loolu noonu ba waa UDP condemn that comment ñeneen si askan wi condemn ko Ousainou Darboe moom noonu dafay fay taxe te si taxe bu Ousainou Darboe di fay ak keneen si taxe yooyu la ñuy ji génne tibbal ci njiiti réew mi ak ñu muy fay salaire yëpp mooy advice am yeeg ak ñu bari ak ñu koy liggéeyal yow am nga secrétaire général am nga chief of staff am nga lu bëree bëri léegi let's say dinañ wax ne waaw ndaje bi ndaje politique la woon because of NPP ñu doon inauguré seen political bureau Brikama mën nañoo wax ne maybe secretary general bi du ko use wala nangam exemple laay wax léegi kon NPP si boppam am nañ secretary general am nañ ko xam ne moo yore wàllum bind am nañ administrative secretary ku si mel ni something Cissé seen candidate former ki ñu taxawaloon Brikama area council kooku mooy seen administrative secretary am nañ deputy spokesperson ku si mel ni Sidi Ndiaye am nañ spokesperson am nañ ñu bëree tey jii nii time bu ñu jël nii yëpp di clarifier comme Sidi Ndiaye deputy spokesperson bi bind na ku si mel ni Sekou Mbalo wax na ak ñeneen ñu ngi wax even something Camara Souleymane Camara bind na moom génne wax so effort du ñu jël noonu yëpp di justify wala di clarifier li président bi wax pour wax ne minute dafa wis kii nii
suñ jëloon time boobu wax président bi ne ko Saturday da nga war a dem biir Kaama da nga fa war a ubbi political bureau waaye political bureau soo ko ubbee bëgg nañ sa waxtaan bu mu génn fii si points yi lañ bëgg nga wax si lii ak lii lañ bëgg a wax defe naa président bu ñëwee mu téye kayit boobu noonu mu mémorise ko wala mu téye ko teg ko di ko riit di jàng wala di wax ak askan wi defe naa ne dina wax ba pare te du def benn mistake boo xam ne at the end of the day nit ñi dañ koy blame wala di ko criticize ci kàddu yu mu yëkkati noonu jàpp naa ne miin na ko wala minute ko dafa miin pour Ousainou Darboe dee wala minute pour Ousainou Darboe mu faatu wala yooyu noonu yëpp li am solo mooy wax na ba tudd fa mbiru dee te ñun suñ aada sooy xool comme Gambia suñ culture sooy waxtaan ba wax nit dee sax dafay tiit bu njëkk buñ suñ kilifa yi suñuy bëgg a tiital sax da ngay gis ne guddi dañuy waxtaan buñ bëggee ñu teel a tëddi da ngay gis boo bëggee nax xale mu tëddi da nga koy wax ne ko fii boo fi demee rek di nga dee wala kii daf lay def pour nga tiital xale bi kon pour wan la ne dee du loo xam ne caaxaar la moo tax ma ne la comme président Adama Barrow kàddoom daf ko war a seet parce que moom mu nekk njiitu réew mi waaye mën nañ koo wax ne sax moom mooy bàyyi réew mi soo kon yenn kàddu yoo xam ne waru koo yëkkati parce que imaam yi nga xam ne ñun moom leen jàpp ne suñu diine buñ demee ba tëlee si ñoom yi laaj ñi nga xam ne ñooy boo ñëwee si wàllu Christian Brotherhood bi the same thing dafa am ñoo xam ne te ñëpp Adama Barrow moo leen jiite kon kooku nekkul ne waxam dafa war a toog lu ko te buy wax ñëpp a koy déglu maanaam président suy wax moo xam président u Gambie la wala beneen président adduna si ñoo ko di déglu so any mistake boo xam ne def nga ko rek tey jii boo xam ne boo demee ba suñu dëkkandoo yi fii rek Sénégal am na seen newspaper yoo xam ne wax bi mu wax Adama Ba kii Yahya Ousainou Darboe dañ ko jël def ko headline te bul xam si yeneen ak yeneen réew yoo xam ne tamit mu ngi noonu so moo tax njiiti réew mi pour man dafa war di bàyyi xelam bu baax a baax ci kàddu yi nga xam ne mu ngi koy yëkkati suy adresse nation bi wala suy wax ci suy adresse ne political rally dafa war a xool lu muy wax bu baax a baax pour bu ëllëgee du kii boo xoolee loolu daal man laa ci gis justification yi wala clarification yi yëpp ñu defoon effort ba seen political leader bi bañ a wax naka sudut noonu yes ñu dem si beneen bu si topp. beneen bi ci topp mooy the chairman of National Human Rights Commission Emmanuel Diouf has urged the political leaders to desist from making divisive utterance and focused on fostering national duties maanaam chairman of National Human Rights Commission muy Emmanuel Diouf dafa sàkku si political leaders yi ne ngir ñu focus li jëmale réew bi kanam liy boole doomi réew mi ñu nekk benn ñu bañ di yenn wante safaan wala di waxante ay wax yu ñaaw. mi ko dafa am solo muy National Human Rights Commission ñoom seen liggéey tamit ñu ngi koy def parce que xam nga ñoom ñooy xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi di ci dox bu ñu yëkkatee kàddu ci jamono ji ci surtout ci njiit réew mu yëkkati dafa am solo di fàttali politique te lu mu wax sax dafa am solo ndax du président Barrow rek nga war a fàttali ne ko da nga war di yëkkati kàddu yoo xam ne wala da nga war di moytu di yëkkati kàddu yoo xam ne dafay yee fitna dëgg la muy njiitu réew mi waaye président Barrow politicien la comme ñëpp kon sooy adresse fii da ngay wax political leadership te National Human Rights Commission seen chairman bi Emmanuel Diouf loolu la def maanaam dafa fàttali all political leaders pour ñu bàyyi di yëkkati ay kàddu yoo xam ne mën na yee fitna which is very 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 right léegi li am solo mooy political leaders yëpp ñoom ñoo war a bàyyi xel léegi kàddu yéen la ñuy yëkkati parce que président bi lu mu wax ni mistake na wala wax na wax boo xam ne du noonu ñëpp te président bi political leader la dëgg la moo nekk njiiti réew mi yëpp waaye dafa am parti boppam boo xam ne mooy NPP te moom mooy seen secretary general moom mooy jiite parti bi soo kon tey ngir ñu jógee ci yooyu noonu ñoom ñoo war a xam because of mu ngi leen di fàttali sax moom Emmanuel Diouf ne faaw ñu fàttaliku peace accord bi nga xam ne sign neen ko ñoom political parties yëpp ñoo ko sign muy seen leaders yi moo xam ñoom ñoo ko sign seen bopp wala ñoom dañ am ñu délégué ñu dem sign ko waaye sign nañ ko pour ñu doxal jàmm promote unity su ko defee ñu bañ yu bari di xew ci réew mi kon tey da ngay gis ne even Yahya Ousainou Darboe lii ci la bokk moom tey muy moytu parce que attaque bi du président Barrow rek moo dee attaque opponents yi even opponents yi dañ ko dee attaque da ngay gis ku wax kàddu yu ñaaw jëmee ko ci président bi mooy xam ci opposition bi ak ñoom ñëpp dañ dee jël ay kàddu di ko yóbbu ci kii bi léegi nag fi nga xam ne foofu dafa kii xaw ma nu mu koy waxee c'est so unfortunate ci African politics rawatina ci Gambie fii mooy dañ dee am political leader ba pare mu nekk président like exemple tey bu UDP ñëwee nekk président Ousainou Darboe mooy continuer di nekk seen political leader aussi ba pare nekkaat di leader of the nation
am political leader the same time ñu am li nga xam ne mooy kooku mooy ñëwaat nekkaat président bi ci réew mi tey jii comme tey président Barrow moo nekk leader of NPP moo nekkaat président réew mi te duñu xam président Barrow su waree exemple adresse NPP dafay dem foofu politique rek lay wax te boo xoolee am na koo xam ne du ko xoolee as the leader of NPP daf koy xoolee as president of the Republic of Gambia so moo tax problème mooy suñ political parties am na lot of reforms yoo xam ne war nañ ko def mooy tey ñu ne kii dinañ ko fal bu nekkee président ba pare dafa war a resign ci position yi nga xam ne mu ngi koy yor bu fekkee comme exemple ñu wax ne bu fekkee moom moo nekk di jiite réew mi comme bu fekkee tey moo nekk di jiite réew mi dafa war a resign bu du nekk leader any party moo xam NPP la moo xam UDP la moo xam PDOIS la moo xam fu mu mënta nekk yaa ngi sax so moo tax waaye léegi difficulté bi ñuy am ni yëpp mooy da ngay gis ne président bi du xam ne moom mooy political autocratic leader la du mën a distinguer maanaam xaajale fan la war a waxee lii ak fan la war a wax mooy waral tey jii dafay dem jàppee boppam politicien loolu moo indi woon président Barrow Brikama kàddoom yooyu noonu dafa dem jàppee boppam politicien wax lu ko neex even wax yooyu sax boo nekkul président sax du wax yoo xam ne da nga ko war a wax ak koo mën a doon waaye li ci am solo daal mooy moom comme National Human Rights Commission fàttali nañ ñi nga xam ne ñooy political leaders yi ngir ñu moytu di wax ci li nga xam ne mooy xatokolit kàddu yoo xam ne dafay féewale askan wala mu indi li nga xam ne mooy safaan ci seen kaw ñu dem ci beneen bi mooy pro FGM campaigners file a suit at Supreme Court mooy ñiy xeex wàllum FGM gannaaw bu ñu daanoo ci penc mi dañ yëkkatiwaat beneen bill pour yóbbu ko ci court bi ngir rek ñu dindi tere bi ñu teg ci xarafalu jigéen. waaw xam nga comme exemple mooy li mu ko waxee pro FGM campaigners mooy ñi nga xam ne ñoom dañ doon xeex ne lu jëm ci tere bi nga xam ne dañ ko tere xarafal jigéen ñoom dañ jàpp ne it is unlawful baaxul ba pare dañ nekk di discriminer sax jigéen ñi nga xam ne bëgg nañoo def loolu bëgg nañu ko practice tax na bill bi demoon na ci National Assembly bi ay months ñu nekk di si debate ñu am pro and anti FGM comme ni ñu ko waxee ñii di ko xeex pour mu génn ñii di xeex pour ñu uphold li nga xam ne mooy di ban so at the end of the day National Assembly bi ñoom dañ vote li nga xam ne mooy pour ñu uphold li nga xam ne mooy ban bi maanaam ñu continuer di ban xarafal jigéen ci réew mi loolu nag ñi nga xam ne ñooy pro FGM yi ñoom d'accorduñ ci which is very right ci democratic state koo xam ne ku ne am na nooy gisee ni nga xam ne ñoom ñooy anti FGM nu ñu amee right pour mën a defend ne FGM baaxul comme si seen gis-gis ñoom noonu tamit nga war a nangulee pro FGM ñu ñuy wax ne FGM lu baax la parce que ñoom ñu ngi wax ne dañ ko war a def sax mu nekk by choice maanaam koo xam ne bëgg nga koo def nga practice ko te dara du la si fekk ku ko bëgg def bëggut koo def that's fine ñoom loolu lañ seen argument yooyu bokk na si ñeneen tamit ñu jàpp ne console neen lot of experts si wàllu health ñu wax leen ne FGM baaxut ci wàllu wér-gu-yaram ñoom foofu lañ loolu bokk na ci seen argument yi tax ñu ne waruñ ko daganal pour nit ñi di ko def ndax dañ bëgg a protect di nga xam ne mooy di child right ak women rights yu mel noonu so loolu yëpp am na solo léegi li ci am solo rek mooy que comme yóbbu nañ mbir ci yoon lii mu ngi wax ne ñoom seen bopp ku gëm yoon la léegi nag bu ñu demee ba yoon jàpp tamit ne parce que yóbbu nañ ko ci kër ndeyu attekaay yi muy Supreme Court pour ñoom ñu wax ne pour ñu déclarer li nga xam ne mooy FGM ban bi ñu ko baan it is unconstitutional maanaam méngoowul ak li nga xam ne mooy sartaay ndey réew mi so léegi nag dañuy déglu comme yóbbu nañ ko xamaguñ lan mooy nekk di outcome so dañuy dégluwaale so duñ mën a go deep into that because of ñun xamuñ lu yoon bi di àtte si loolu comme si loxo yoon la nekk dañuy reserve suñ comment foofu xaar bu yoon bi ñëwee déclaré bu fekkee dafa déclaré ñii li ñu wish buñ ñëwaatee fii mën nañ ci waxaat bu fekkee tamit dañ déclaré leneen lu mu méngoowul ak li ñuy bëgg boobaa tamit buñ toogaatee fii dina am lu ñu ci wax waaye so far li ma mën a wax rek mooy anti FGM yi ci seen right lañ nekk maanaam waxuma ne ñoo nekk ci dëgg seen right lañ nekk mooy comme si democracy state lañ nekk pro FGM tamit si seen right lañ nekk because of ñoom it ci democracy state lañ nekk waaye nag democracy state mooy dañ am ku ne dafa war a respect the rule of law maanaam tey bu ñu demee ba yoon ne lii la defe naa ne loolu la ñu war a tënku comme tey député yi ñoom sàkku nañ vote against ñoom seen wis pour ñu repeal li nga xam ne mooy FGM
baan bi soo léegi nag ñoom jël nañ mbir yi yóbbu ko nag fa mbaxana donet benn muy ci kër ndeyu attekaay te xam naa yoon may ne lañ ko léegi dañuy déglu fan la wànneen di mujjee ay gëtam am na beneen wala déedéet foofu la yem foofu la yem waaw mi ngoog soo am na solo lool comme ni nga ko waxee tamit yi ngi ci indi nii yëpp yu am solo la dama lay bàyyi rek xëy na next week tamit di nga ñëwaat wala next Saturday di nga ñëwaat indilaat ñu yeneen headlines yi nga xam ne ñoo gën a attractif ci week bi lii am na solo because dina tax koo xam ne moom gisul woon yii nii wala gisoon na ko sa waaye jot bi moo ko koy ñàkk a may su ko defee moom bu ñëwee moom it mu mën koo seetaan gis ne ok kon standard newspaper jox crédit tamit standard newspaper ndax foofu lañ jëlee dis headlines wala stories sax mën nañ ko wax dina am solo su ko defee di nga gis ne ñi nekk ci réew mi te nga xam ne ndeysaan saa bu ñu xëyee ñu ngi xool nan la ñuy indi li nga xam ne mooy dépense teg ko ci taabal ji jigéen ñi di daw di dem duñu am jot pour déglu waaye si samedi bi ñu ñëpp ñu ngi toog di ndékki wala di sitaanale breakfast so ñu indilaat leen li gën a attractif doo mën a indi yëpp waaye li ci gën a attractif rek wala li ci gën a fës soo ko defee nga indiluwaat ko am na solo loolu Fanta. am na solo loolu moo doon yéene bi ngir ñu andi ko samedi bu nekk ñu def ko part of the breakfast show pour ñoo xamante ne rate woon nañ ñu jot a jàll fii nii ñu jot koo seetaan ñoom ak seen family ndax ci week bi ñëpp xam nañ ne kilifa yi wala borom kër yi ñu ngi génn di daw ngir rek ut lu ñuy teg ci table bi ngir njaboot ji am lu ñu jëfandikoo mënuñoo am jot bi di seetaan wala di go through newspaper yi every time di xam lu xew ci réew mi waaye breakfast show fas yéene ne andi boole bi tamit foofu noonu pour rek ñu ko rate woon tamit ñu jot ci xibaar yi jot a jàll ci week bi so every Saturday dinañ bëgg di àndas fii ak yéen ci breakfast show here on Eyeafrica TV ngir rek ñu andi yi gën a attractive si xibaar yi ci week bi ak seen mbokku Fanta Camara. Thank you so much Fanta Camara su ko defee xam naa dañ lay bàyyi waaye ñu démarrer break suñu dellusiwaatee xëy na suñu gan gi bu fekkee mu ñëw ñu dugal ko KEXX SANNEH mooy suñu guest jërëjëf Fanta set na noonu la comme ni mu ko waxee rek samedi bu jot am ngeen fi segment boo xam ne newspaper yi la maanaam li gën a attractive from Monday to Friday dañ ci jël ñaar wala benn xool yi ci gën a attractive rek indil leen ko jàngat ko ak yéen su ko defee ngeen xool ñi nag analyse yi suñ def fii nii yëpp waxuñ ne comme loolu mooy dëgg suñ mi bi sax dañu wax ne journaliste amul opinion but mën nañu wax ne comme dañ analyse facts yi dañ analyse based on the facts maanaam li ñu fi wax ne ay facts la yoo xam ne lu ñu teg la yu ci mel ni the issuance of national identity card ak lu jëm ci pro FGM campaigners lu jëm ci National Human Rights Commission and then the NPP seen clarification bu ñu mel yooyu yëpp ay facts la soo waxuñ rek comme just off head but dañ am fuñ sukkandiku doon wax joxewuñ opinion but si facts yi lañ wéeru rek comme ni ki niñ koy waxee thank you so much ñu def break dellusiwaat ak KEXX SANNEH Fanta jërëjëf. mbokk yi jaa ngeen jëf dalal nag jàmm ci Eyeafrica TV seen programme sunu réew di am ci àllarba bu jot. Anti-corruption law is not going to eradicate corruption in this country man maa ko wax. You can quote me ngeen tape ma ngeen denc ko. parce que nag amat fu mu nekk yàgg na fa te ñu bari sax jam nañ baaraami tuuma ne tourisme secteur bi doxul ñu bari ñu ngi ko wax. ñu fi dalal ay gan yu am solo waaye tam di ci ànd ak suñu ay gan yu bokk ci biir programme bi waxtaanee politique napp gi ak lépp lu soxal réew mi ndax suñu réew lépp ñëpp la. The African youth is beginning to understand that we have to take matters in our own hands to drive the change that we need. man li ma gëm te sañ koo wax anywhere te dinaa ko wax tey dinaa ko wax ëllëg insha allah knowing President Barrow like I know him now, one, he is not power hungry, two, he does not have the desire to cling to power. ma lu ma gëm mooy Ismaila fu mu gën a xarañ fu mu gën a muni mooy benn higher education au ministre of education. mbokk yi jàngeen jëf suñu réew nii la ci juróom-ñetti waxtu bu jot jàpp fukki waxtu ci àllarba bu jot ñu toog fi waxtaanee réew mi ak suñu ay gan yoo xam ne dañ leen fi indi waxtaan ak ñoom ci politique ak ci lépp lu soxal réew mi. suñu réew la mu ñu defarul kenn du ko dee. mbokk yi dal leen ak jàmm ci ëllëgi dem ak dikka ci réewi Gambie lii di yooni baati Haadeen highway 20 kilomètres la ak ñaari yoon la yoo xam ne ñëw nañ pour wecci ak taaral dem ak dikka ak yombal jokkalante bi fii ci suñu réew ngir yombal dem bi ak dikka bi yoon bu nekk dañ ko def ñetti pàcc
maanaam 3 lane bi nekkee ci sa càmmoñ mooy ki nga xam ne mu ngi daw bu baax bi nekk ci digga bi mooy kiy daw diggi dóom bi nga xam ne nag moo nekkee ci sa ndeyjoor mooy ki nga xam ne daw bu em lay daw We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu laa leen wax. ministre boo am naa fa ñoo xam ne ni bay neen ba bëgg a dee te ay masters leen am te ñu ngi si ministre bi. ndax soo gisee nguuri Afrique ñu bañ a wàcc lu ndee yaaxaa moo dee bari ñun soo seetee soppi jon fii sa Gambia moo gën a cher fuel diggante Gambia ak Sénégal $15 different $16 different. soo ñëwee nga ne président Adama Barrow Gambia ultimately dañu dëgër bopp wax naa ba sonn naa. We back again on Eyeafrica TV. As you all know, it's the cypher. Hip hop is live again. lay wax hey xamal ne temba jot suma song sa tonop sa koñ kon bu laajte fa laa toj dama ñëw lekk lakab santey koñ album bi ñëwaat ma tojaat santey koñ bàyyi si xel yi bàyyi si xol yi bàyyi si jëmm yi bàyyi wax ñu ko dóor xam loolu fetel waxal ma geeman loolu laa yore du ma lañ baalal yàlla tere rof seen noppay ak ay bullets. Hip hop, that's what we got. Join us every Wednesday from the hour of 11 to 1 a.m. and with the main man himself, DJ Paco. Si waat si street bi comme niñ ko baaxoo di defee aaj ak artistes yi. Every day I wake up with a lot of complaints, yet no one to be blamed. Things get rough in my brain, only God knows how me live down this lane. No matter how much time you want to give to your music, find something else on the sideline because you should always have a plan B. When I look back life, at times I cry. Try to move different, but always in crime. Wonder whole life bitter, sour like lime. ñu xam ne musique bi support rek la laaj ndax ñun amuñ lu dul Gambia amuñ lu dul tamit Farafenni ku si nekk sa place rek nga fa nekkal ku ràcc tey sa kanam. jëmi nit a ngi dund tu fekk ruux baa ngi dee bi dir moo way to heaven but seytaan di ma yee. bàyyi taxaw si Johnson yi balaa ngaa teg ci ghetto bi na fekk poos yi feesati war a teral yaay ak bàyyi takk jabar bil famille eh rapport bu leen sàcc suma lyrics yi de. Whenever you calling on something like I'm the king or I'm the prince or I'm the general or I'm the whatsoever, get ready to defend it. bandiraɓe ha joni min non calmina andintinam min gaddani on lawol kesol wiyetengol Baton Haddon highway ngol lawol ko kilométre ji 22 ngol lawol ngol arde ko wiyete ko double carriage way ɗum rek ngol dari pour ngol webna jekkotiral e nder leydi Gambia ɗi leneji noon wayno ɗi jajjiti lawol ngol pour rek jiyenne ko wiyete ko trafic e hewani nder ngol dow ngol lawol ɗum taki ɓe mbi leen gonɗo he jungo nano on woni leen mo ganduɗa ko pour waɗa ɓe overtake woni ɓe ganduɗa ɓe dogara doole leen gonɗo kamɓe woni ha hakkudere woni pour ɓe ganduɗa ɓe dogata doole no beten leen mo ganduɗa kamɓe woni jungo ñaamo woni rek ɓe ganduɗa kamɓe ɓe dogata doole kamɓe ko sese ɓe jahrata waaw sorry mi ngoog jërë ngeen jëf ñu ngi leen di kontaane bu baax a baax ci topp gi ak déglu bi ci Eyeafrica TV ak ci Eye Radio breakfast show nii lañ koy defee segment bu njëkk bi jàll na mu nekkoon newspapers yi ak Fanta Camara di ko jaajëfal bu baax am na di ko ñaanal moom tamit weekend bu neex next Saturday dinañu join suñu guest bi yegsi na KEXX SANNEH ni ki ñu leen ko waxee su ko defee rek dañuy
tàmbali ak moom nuyu ko su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi monsieur Sané ñu ngi lay nuyu bu baax kontaan bu baax tey am la ci Eyeafrica TV xam naa nag gëj nañ laa gis fii moom. fii moom daanaka kër la. incha allah kontaan naa trop pour war a bokk si programme bi. ok dañuy ñëw ci lu bëri xam nga KEXX Sané ñu bëri dañ ko xamee woon tey ji mun nañu wax politique PDOIS te ñu xam koo xam ne ku am voice la ci taxawaayam ci PDOIS di dem waaye teewul tamit ñu dem ba mu yàgg ñu gis beneen facette ci KEXX Sané maanaam waxuñ ne dafa bàyyi politique ba tey mi ngi ci boot gis nañ ko ci beneen yoon boo xam ne ñu bëri tamit di ko ci apprécier tey bëri na ñoo xam ne sax bu ñuy topp li nga xam ne moo jëm ci wàllum àtte muy court cases yi yaa leen koy tojal maanaam yaa koy break down ba ñu mën koo xam yaa leen koy tamit jox ñu bari léegi sax ci yow la ñuy toppee lu bari ba si sax suñu naataango yi ci sa maanaam journaliste yi ñu bari ci yow la ñuy jëlee li nga xam ne mooy yenn court cases yi lan moo inspire KEXX ba mu tàmbalee di report bot mu focus ci li nga xam ne mooy court cases. waaw jërëjëf loolu dafa nekk loo xam ne daal daanaka soo ko bàyyee xel balaa may dugg si court si woon si néegi député laa nekkoon. almost 5 years since 2017. maa ngi fa woon ba last parliamentary election bi bu ñu defee election bi te lu tax ma dugg si loolu moo nekk dama gom ne information dafa important trop askan bi suñ demee rek ba xam rek lan mooy xew seen réew mi rek da ngay gis ne spéculation wala loo xam ne rek ay waxantoo ñi dafay jeex because ku nekk da ngay xam lan moo nekk di xew. ma xam ne néegi député place boo xam ne la daal dafa important trop because foofu la nit yi di jël seen loo xam ne luwaa la si dëkk bi foofu lañ ko dee passé loo xam ne agreement la tamit loo xam ne Gambia dañoo nangutoo ak yeneen réew mi foofu la dee demee ak loan si yoo xam ne yëpp dañ ko dee def so ma nga foog ne place bu important la trop pour nit yi la xam lan moo fa xew maay dem foofu di report di isi askan bi loo xam ne loolu moo dee xew si néegi député ba dañ dem ba jamono boo xam ne gis naa ne parlement bi sax gis na ne important boo xam ne moo fa nekk seen kibaar di génn ñoom seen boppa ñoo am seen own TV station wala online station boo xam ne dañ ko sampa pour askan te man loolu mooy sumay itee bi woon pour askan bi mun a xam lan moo nekk si néegi député bi so bu ma demee ba xam ne ñoom sampa nañ seen own place te léegi media house yi tamit am nañ interest pour war a dem si parlement bi de ma ne kon suma jaararame bi àgg na ma gestu ma gis ne tamit néegi aatekaay moo xam ne mooy place boo xam ne foofu la last hope bi gis naa ne tamit des na si loo xam ne loolu moo dee xew te dem na ba jamono boo xam ne sax dañ dee gis sa nit yi sax ndik ñàkk a xam lan mooy seen axa bi wala lan mooy luwaa bi da nga dee gis am na yeneen yoo xam ne dañ ko dee def bot suñ demee si bunti atekaay bi dañ dee fekk ne ñoom ñoo tooñ si ñoo xam ne la sooy like nga téye sàcca sax da nga foog ne da nga am right pour dóor kooku rek lu la ne loolu yëpp dafa nekk yoo xam ne nit yi dañ dee mujjee dem code ma xam ne place bi dafa important trop pour askan bi mun a xam lan moo dee xew foofu tamit soo ma decide pour dem si néegi aatekaay bi pour war a isi xibaar yoo xam ne ñu ngi xew si néegi député bi te gis naa ne askan bi daal appreciate nañ ko torop soo ñu continuer di xuus di def loolu daanaka lu ñuy inspire moo nekk daal dañ gom ne daal place boo xam ne la daal dafa important torop te askan bi des nañoo xam lan mooy liggéey loolu te am nañ institution yoo xam ne ñoo ko war a def ay civic education bi moo dañ gis ne place boobu dafa manqué torop soo ñëwee si lu ñuy waxee ne tas xibaar bi wala war a jàngal askan bi lan moo war a nekk seen waragal wala lan moo dee xew seen place yi liggéeykaay yi nii so man ma jël ko suma responsabilité ma xam ne pii place bu important la torop maay dem foofu di report case yi si thank you am na solo waaye dafa am case yoo xam ne ñu bari sax ci yow lañ ko toppee mun naa ñëw ci case Aïssa Faty bi xam naa duñ dem dip si kii yi comme ba tey amaguñ li nga xam ne moom atteeguñ loo xam ne dañ ko tegegum boor kon waaye Aïssa Faty keesam bi Gambie fii Sénégal wax ji coow lu bari ba liñ ci njëkk a indi rek mooy dafa am lu jaaxalu nit ñi dañ toog ba mu yàgg rek ñu dégg Aïssa Faty keesam bi mi ngi Sénégal ñu bari foog ne dañ transfer kiis bi nekkoon Gambie yóbbu ko Sénégal ba ñu bëri di jàpp ne est-ce que it is lawful or not ñu ci doon wax waaye gis nañ ne yow am na loo ci xam ndax ci ñi dem ci journaliste yi nga xam ne demoon nañ Sénégal di dem report ci kiis boobu noonu bokk nga ci tey lan nga nuy mën a wax ci loolu ndax dañ jekk saa rek gis kiis bi dem foofu noonu ndax dañ transfer kiis bi yëpp foofu wala kiis bi ba tey mi ngi fii loolu different kiis la nan la demee
waaw dëgg la comme noo ko waxee rek dafa nekk a different case la case bu nekk Gambia fii bu nekk Sénégal nekkuñ benn even though soo ko gëstoo bu baax caam lu mooy laajte daanaka dafa mel ni yëpp benn la biir Gambia ak bu Sénégal moo nekk moom mu ne alelam bi moo nekk si loxo Aïssa ak ñaari moto ak ay góol si yoo xam ne daal si affaire business lañ ko dugal loolu moo nekk si kanam bunti atekaay bu Gambia bi fii bon soo demee tamit nga gëstu ko lu nekk Sénégal tamit dafa mel ni daanaka njëlbeen bi woon nekkuñoon benn njëlbeen bi woon moo nekk ne daf ko tega tuuma ne Aïssa dafa am ay netaalaayam yoo xam ne daal mu ngi koo traité di ko wax ne daf koy expose si internet bi moom su bàyyut lu mooy def loolu moo nekkoon first one bi boobu utee naa bu nekkoon Gambia boo jamono bi nii lu tax Aïssa mu ngi toog Sénégal ba jamono bi munta ñibbi mu ngi si loxo nguur gi dafa mel ni daanaka lu ñooy laajtee Gambia fii daanaka loolu la mboot lu ko utee moo nekk Gambia fii civil la loolu moo nekk nit ak nit moo ko samoon boo xam ne mu ngi si loxi justice jayte bot bale moom digganteeg moom ak nguuri Sénégal la lu ñuy waxee criminal case because soo ñëwee criminal case bi rek def te mel ni nguur ak nit soo moom criminal case la file lu nekk Sénégal Gambia fii civil su moo fa nekk bot daanaka soo ko gëstoo bu baax daanaka yëpp benn lu mooy laajte yëpp benn la just that Sénégal last week maa ngi doon jéem a call foofu pour mun a xam fan lañ toll dégg naa ne Aïssa Fatty dem na si kanami tribunal bi moo nekk xam nga Sénégal moom dangay dem judge ñoo xam ne ñoo war a toog njëkk dañ lañ di gis ngeen waxtaan xam nga ku nekk nga wax sa side of the story bi groupe bi tamit wax sa side of the story dégg naa ne Aïssa moom dem na si kanam atekaay bi moom wax na version of the story bi Caam tamit dem na mu joxe version of the story ba lu ma dégg wala lu ma jota dajalee foofu moo nekk daal dafa mel ni am na changes yoo xam ne am na si lu mooy laajte Gambia fii ak lu mooy laajte Sénégal bi soo ñëwee si alel si affaire yi alel bi ak góol bi daal moom Gambia fii moom wax na ne ñoom ay business lañ am loo xam ne loolu lañ bëgg a def boo dégg naa ñu ne Sénégal bi lu ma jotuma kayit bi ba lu ma jota dégg moo nekk ne moom mu ne lu ñu waxee custodian def ko denca pour mu tiyal ko góolam bi moom su ñëwee Gambia fii dina xam lan la mooy def ay alel tamit xaalis boo xam ne loolu la ko jox xaalis boobu tamit daf ko denkaane rek ne moom mu ngi si yoon bi di ñëw su ñëwee dina xam so business bokkut si Sénégal bot Gambia fii moom mu ne business la loolu rek moo nekk différence bi rek bot daanaka kees yi yëpp nekkuñ benn bi civil la bi criminal la bot dafa mel ni lu mooy laajte yëpp soo ko xoolee yëpp affaire yi benn lifin bi la ok boo dañ gisoon comme code bi mu demee Sénégal toog nañ benn Friday ñu wax ne comme Aïssa Fatty was acquitted maanaam setaloon nañ ko ci boobu noonu ñu gis am na sax ñenn ñoo xam ne ñu ngi ànd ak moom doon célébrer bor ñu toog ba mu yàgg ñu gisaat ñenn ci ñi nga xam ne xëy na ànduñoo ak moom ñu génnoon ne Aïssa Fatty ba tey mi ngi under detention so ndax lan moo ci am réel yi waaw comme loolu la lay waxee ni am na ñaari case first one bi case bi bu mu issue woon moo nekk lu ñu waxee blackmailing boobu la filoon ne Aïssa mu ngi ko blackmailoon di ko traité ne wone loolu so case boobu la atekaay bi aate ne ñoom daal because Caam mu jot a ñëw si code bi te ñoom ñu ne ci Aïssa nekkut pour taxawut foofu pour mu setal boppam ku ko tuumal moo ko war a ñëw setal ne wone code bi ne Aïssa lii la def te kooku woon nañ ko du ñaari yoon bi ñoom musut a teew asi lifin bi te lu ñuy wax ne tamit moo nekk seede boo xam ne loolu lañ laajte moo nekk téléphone am bi ubbi nañ ko si kanami code bi gëstu nañ fu nekk gisuñu kii lu ngi koy tuumal moo nekk vidéo am bi mu ngi si net mobile am bi loo xam ne daal mu ngi ko traité pour war a koo expose ñoom bu ñu demee ba gëstu loolu yëpp gisuñ loo xam ne daal mun naa téye Aïssa ñoom code bi décide ne dañ koy acquitted and discharge so ci jamono boobu lañ ko acquitted and discharge but balaa loolu di jeex fekkee Caam tamit file na criminal case bi si Sénégal te Sénégal bi luwaa bi nu mu mel suñ la tuumalee rek suñ nekkee si investigation bi duñ la mun a bàyyi ba investigation bi jeex loolu moo nekk seen système bi fii so loolu moo tax moom ba jamono bi nii mu ngi si loxo gars yi ñoo ngay investigate ba daanaka comme que léegi dem nañ ba ñoom yëpp dem nañ si tribunal bi daanaka wax ku nekk wax sa version of the story bi yaakaar nañ ne balaa nga wax monde bi di jeex wala ñeneen monde di ñëw ñoom yëpp dinañ teew si kanam code bi parce que ñoom dañooy gestu ñu xool su fekkee ne am na loo xam ne jar na pour ñu dem si bunti atekaay bi dinañ fa dem su fekkee ne am na loo xam ne nag jarut pour ñu dem foofu tamit ñoom tamit dinañ leen advice nañ ne ñun daal gisuñ dara fii bot soo buggee tamit mun ngaa dem si civil bot su ñëwee si criminal bi gisuñ dara loo xam ne daal war nañ ko ubbi code bi so laanaka position boobu lañ nekk jamono bi bot ñaari case yi daal totally luñ ko bàyyee ak jamono bi lu ko tiyee Sénégal utee nañ trop mi ko so ba tey si dañoo desaat si Aïssa Fatty bot fii si réew mi la ñuy ñëwaat ndax gis nañ
ñu bari man ci sa KEXX news foofu laa ko gisee mooy IGP bi dafa li nga xam ne mooy autocratic bi dafa joxe order pour ñu delloo li nga xam ne mooy property yi ñu téye woon tam ñu jàpp ne ay safaat yi moo ko moom boo gisaat nañ di same thing ñu ne state bi dafa appeal to that order bi nga xam ne judge bi joxe na ko. waaw dëgg la xam nga Aïssa buñ ko arreston case bi yëpp bu nekk si kanami court bi woon balaa mooy start si police la commencé woon moo nekk serious crime unit bi boo xam ne moo nekkoon Banjul Cham foofu la loojoon complaint am bi de am nga Aïssa dafa am alelam boo xam ne mu ngi si loxoom bi ak yeneen so police yi commencé seen investigation bi ñoom ñu invite Aïssa du benn yoon du ñaari yoon dem nañ sa ba tuumal ko ne ne daal moom si international organized crime la bokka boo xam ne daal ay 15 Nigerians si Yahoo boys si ñoom lañ téye ñoo xam ne dañ dee fowaan nañ ñoom buñ doon interrogate ak ñoom tuuri Aïssa bi feeñ foofu ñoom tamit ñu invite Aïssa si loolu xam nga ñu ngi investigate teel a éleg la muy dem report ñuy siis mobile am bi foofu ñu ne ko muy si ñaari motuwaayam mi muy si moto yi yëpp gars yi ñu ne ko caabi bi mu jox leen caabi bi gars yi ñu ne extra caabi bi tamit moom mu ne leen déedéet duma leen jox loolu soo xëccoo boobu mobile bi tamit ubbi ko mun naa ko ubbi ba duma bàyyi suma password bi seen loxo soo loolu xëccoo boobu nekk fa Aïssa bañ soo Aïssa gis ne mu ngi dem report saay bu nekk su demee foofu dañ ko dee denca foofu ay 2 hours 3 hours sometimes 3 days 4 days 5 days 3 days mu ngi fa wala 2 days mu ngi fa moom mu gis ne daal aham bi daal dañ ko tooñ moom tamit moo ekkati ak civil sue moo xam ne mu sue inspector general of police pour mu jox ko alelam bi te pare mu déclare ne tamit moom luñ ko dee téye noonu wala di ko question bi dafa unconstitutional àndut ak loi bi te pare mu ko wax ne pour mu delloo ko ñaari passeport am bi tamit loo xam ne loolu lañ session foofu so moom loolu la demoon si bunti àttekaay ñeneenteel bi moo nekk tamit moto am bi bu mu ko jox third party mu ne pour ñu jox order bi ne moto bi buñ ko jox third party moo nekk buñ ko jox keneen bu du moom so loolu la yóbbu woon si court bi Justice Alami moo toogoon si case boobu mu yóbbu ko foofu yàgg na nag case bi almost am na bu mu ko file woon am na at least 1 year wala 2 years buñ ko file woon so judgment boobu lañ deliver woon just last few weeks ago buñ deliver woon judgment bi judge bi dafa rule judgment bi in favor of Aïssa Fatty moom lu mu wax moo nekk ne Aïssa Fatty luñ ko téye woon nekkut àndut ak loi bi mu ne nit doo ko téye nga arrest ko nga tëj ko benn ba nga commencé di investigate da ngay investigate ba nga xam ne kii am na crime bu lu mu def wala da nga suspect ne am na crime bu mu def te loolu tamit dafa war a jël ay time boo xam ne time bu gaata la daal warta dem ba ay 6 months 7 months yaa ngi investigate loo xam ne daal yaa ngi wes ki time am bi because loi bi daf ko may lu ñu waxee freedom of movement bi but every time moom muy dem police muy toog foofu ñaari fan wala benn fan wala muy nekk foofu ay hours loolu dafa mel ni ne yaa ngi koo restrict si lifinam bi so moom mu déclare ne moom arrestant bi noonu ak question bi yëpp dafa àndut ak loi bi dafa unconstitutional mu jógee foofu tamit mu joxee order bi ne moto am bi boo xam ne soo ko gëstoo bu baax soo xoolee kayit yi yëpp lu ñu isi si kanami àttekaay bi dafa wone ne tuuri Aïssa moo nekk si clearance bi boo xam ne boobu moo clear woon moto bi soo ñëwee si bill of loading bi moom moo fa nekk soo ñëwee si registration of moto bi tamit tuuru Aïssa moo fa nekk te moom mu ne su fekkee ne yaa ngi ut wala yaa ngi gëstu kan moom alal da ngay dem si custom law bi soo ko demee da ngay gëstu ne nga xam ne ku tuuram bi nekk foofu ku ko clear mi daal loi bi kooku la maye because koo xam ne tuuram bi nekkul fa doo ko mun a jox nga ne ko yow yaa ko moom te moom benn tuuram bi nekkul si benn kayit boo xam ne moo demee loo xam ne loolu la ñoo xëccoo so moom mu ne moom bu mu ko gëstee kayit yoo xam ne ñu ngi si kanamam dafa wone ne da Aïssa Fatty moo ko soo mu joxee order bi ne pour inspector general police moo nekk koo xam ne moo nekk si kanam police yi yëpp pour mu delloo kii moto am bi with fourth week tamit joxee na order bi ñaari passeport yi yoo xam ne ñu ngi si loxo police yi pour mu ñu jox hand over ñaari passeport yi tamit ñu jox ko Aïssa Fatty so loolu moo nekkoon aate bi loolu lañ defoon but gis nañ ne state bi moom xam nga ku nekk am nga right pour nga appeal suñ demee si high court bi joxee décision bi mun nga dem si court of appeal bi pour mun a appeal te loolu sa right la so dégg nañ ne state bi read nañ ko si kayiti xibaar yi daal jot kayit bi ba dégg naa ne ñoom file nañ lu ñoo waxee appel bi dañ bëgg a appel décision bi ñoom daal dafa mel ni kontaanuñ si code bi ATM bi te ñoom pare nañ pour code bu nekk si kaw kooku mu gestu kooku ATM bi so ñu ngi xaar code bi su ubbee in after October dinañ jéem a gestu ñu xool ndax loo xam ne la wala ndax dañ ko dégg si vacation bi tamit but lundi incha allah dinañ si am lu leer ban bés lañ ko téye tamit dinañ jéem a seet ñu gestu ñu dem xool foofu. ok ñu jeexal si mbiru Aïssa Fatty léegi code bi nekk bi nga xam ne mooy civil
suu bi nga xam ne kii defoon na ko fi South Korea ab caam dafay continuer wala boobu dafa jeex te nit ñi waaw. non boobu mu ngi continuer ba tey si before justice Jaiteh comme que nu ma la ko waxee rek ñaari bi civil la bi criminal la so ndek case bi mu ngi Sénégal loolu taxut ne bu nekk si justice Jaiteh mu taxaw daanaka boobu mu ngi continuer daanaka sax ñu ngi si njëlbeen bi foog naa ñoom benn seede rek moo fa des su kooku jógee foofu caam rek moo war a ñëw testify de ñoom ñu close seen case bi te benn jaaxa bu ñoo tuddee Fama kooku moo war a na testify so kooku audio yoo xam ne loolu la mooy sukkandiku si case bi sax loolu yëpp dugal nañ ko si waxtaan bi WhatsApp groupe waxtaan boo xam ne dugante na Mama Aïssa because affaire góol bi la ñëw wax te moom mu ne mos naa jënda góol si loxo Aïssa te seen conversation bi loolu moo nekkoon si audio bi noonu so boobu la bugg a teg si kanami code bi pour mu tamit mu joxe testimony am so code bi nangu na loolu yëpp so daanaka moom mooy des rek suñu delluwaate rek moom mooy ñëw mu dugga si box bi moom tamit mu wax ñu cross examine ko rek boobu su jeexee rek dañoo am Ablaye Thiam su loolu jeexee rek Aïssa Fati moo ñëw ubbi defense am bi moom tamit mu wax lu tax code bi waru ko wala tuuma boo xam ne loolu lañ ko tuumee nekkul dëgg moom tamit mu wax her version of the story bi boo daanaka daal kees yi yëpp ñu ngi dox. ok so xam naa ne comme daanaka jeexagut duñ mën a dugga deep into it waaw so mi ngi noonu am na leneen lu ñu bëgg a waxtaane bokk na ci local government commission bi xaw ma ndax yaa ngi koy follow gis nañ lot of malpractice yoo xam ne mi ngi feeñ ci from revenue collectors cashiers finance directors ak ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci biir bu ci mujj nag nga xam ne ñu bari dañ téye seen gémmiñ ñi mooy Amadou Touré nga xam ne dafa cashier la ci Brikama Area Council moom dafa admit ne dafa withdraw $100 million ci from the council accounts various council na maanaam accounts sorry ci Brikama Area Council maanaam GT Bank yeneen banque yoo xam ne waaw yaa tudd na ko so nga dégg loolu waxuma sax am KEXX politicien wala court reporter but like KEXX as a Gambian nga dégg lu mel noonu ci muy xew ci council yi ku lu mel 100 million ñu withdraw ko moom mu admin ne daf ko withdraw without following due process yes waaw dafa mel ni rek comme nuñ ko waxee rek loi boo xam ne because soo demee si council bi am na loo xam ne loi boo xam ne loolu moo war a sàmm ku nekk si lan nga war a liggéey lan mooy sa liggéey bi ak naka lañ mun a withdraw xaalis bi tamit ban process la war a jël because duñu am a single individual boo xam ne moom mooy nekk di custodian of the account soo amee si business sax boo xam ne yow ubbi nga ko sax da nga dee am 2 or 3 people ñoo xam ne ñoo dee nekk signatory te benn nit mënut a dem so dafa mel ni ne nit yi ñoo respectuñ loi yoo xam ne ñoo nekk si réew mi fii pour war a def loo xam ne loolu lañ leen laaj but soo ñëwee si council bi si boppam bi council is there pour mu mun a isi development so the people but soo gisee ñoo xam ne ñoo war a nekk foofu ngay dem si jaaykati marché bi koo xam ne every day lu mooy jaayee mu passé wu $300 but mu ngay fay juuti every day su ñëwee si marché bi nga jël xaalis si kooku instead of mu delluwaat si kooku in terms of development bi kenn nit mu jël xaalis boobu de te loolu ñu ngi koo gis from the CEOs ñu dem si chairman si commission bi mu ngay expose so many things yoo xam ne ñu ngi xew to the revenue call so dafa mel ni ne everybody ku nekk kenn liggéeyut askan bi te loolu moo tax government bi come with this initiative ne pour make sure ne ñu come with ñu xam lan mooy problème suñ council bi so that ñu mun a def ak policies ak programmes yi wala luwaay yoo xam ne daal loolu mooy tare leneen loo xam ne moo nekk di dox nii te yaakaar nañ ne nag affaire boo xam ne la waruñ koo jël caabut man I was shocked te foog naa lii du benn man dégg naa yu bari su buñ nekkoon si Basse Area Council bi gis naa xaalis naka la individual bi dafay call nit sax xam nga mu ne ko ne demal nga withdrawal ma xaalis wala mu jógee jël revenue mu ne ko xaalis bi yëpp jox ma ko mu dem dugal ko si individual pocket am bi te luwaa bi ba dafa mel ni ne ba tey rek dañ bañ a accept ne réew mi lañ amee te nekkuñ ne kenn nit moo ko moom boo réew boo xam ne la ñun ñoo ko war a make sure that ku ñu yaakaar ne ñu teg la si place bi da nga war a def lu la waral boo dafa mel ni ne sense of citizenship wala love for country bi dafa laaka trop because Gambia ñoo dee celebrate koo xam ne sax mooy sàcca bu réew mi moo xam ne moo dee sàcca suñu alal bi moom lañ dee gën a celebrate te foog naa ñun citizens yi foog ñu change suñu mindset bi because da ngaa gis ne koo xam ne nekk nga ministre wala nga nekk permanent secretary sax soo samput sa taa bi rek ñu ne la ne kii moom tekkiwut but xam nañ
yow sa salaire bi mënul la àggalloo foofu boo dañ bëgg pour ngay sàcc areli réew mi pour nga mun a sampal loolu time boobu la yow nga nekk doomi bu baay ka fay dinga kenn doole maa de bo soo deful loolu ñu ne la nga kii yàgg naa liggéey nekkul la soo dama soog torop soo ñëwee si council bi is directly linked to the people te lii dafa war a nekk loo xam ne dafa war a dimbale askan bi pour ñu mun a jóg si seen business bi la wala loo xam ne daal ñoom dañ koy soxla seen dunda bi mënuñoo dem si gannaaw loolu ñu ne la council bi comme que yéen yaa jege nit yi yéen ngeen jël revenue bi directly from the people ngeen make sure that you pump it back to the people but da ngaa gis ne loolu soo demee si all council across the board nekkuñ di ko def from Brikama area council to KMC to yëpp kooku foo ko xoolee rek ba tey it is lacking soo demee lan mooy seen waragal bi te foog naa ne commission bi at the end of the day suñ demee ba pare ñëwee seen recommendation bi dafa war a nekk a very strong recommendation boo xam ne dina deter people pour ñu mun a def lu ñooy def ne te dañu war a am policies yoo xam ne they should be in place ba pare let's just move away from this collection of revenue, direct collection. Let's have a digital system of collecting our revenue. Nga gis ne you pay your revenue digitally. Nga gis ne muy duga si case bi te bala mu fay génna there must be a 3 or 4 5 people ñoo xam ne but few individual like soo leen joxee that responsibility bi rek nga leen la ñu dem rek foog nga am jut jaaj loo xam ne ñu ngi xew fii te xam nga we know the forgery of receipts yëpp loolu mu ngi bari man jamono bi ni computer bi has been advanced man yow mun ngaa def sa receipt ëllëg si biir su ma ko gisee rek mun naa koo create another one so foog ñu move away from those things yi ñoo xam ne the world is evolving and now we are moving into a digital world suñ defee loolu da ngaa gis ne daal dinañ mun a aare façon yi because dafa nekk habit boo xam ne mu ngi suñ public service system bi and foog ñu eradicate loolu to fight those things so that's why foog naa ne commission wants to know the root cause of this thing so that they will come with a recommendation te yaakaar naa ne recommendation bi su génne président dafa war a take a bold step bi comme lu mu def si Jammeh commission bi bu mu ko def because Jammeh commission bi fii gis nañ ko fii président bi moo ko sampa but at the end of the day Jammeh commission dafa found nit yi ñoo xam ne dañ jëlal ale réew mi ñu dugal ko seen individual post bi because of political interest président bi mu ne baalal nañ ñooñu ba mu leen jël mu appoint leen into the public service boo xam ne ñu ngi liggéey foofu ndig la ne political interest la te loolu léegi fu it via the correction yow di seen président boo xam ne Jammeh commission dafa dem ba find out people ñoo xam ne they were into corrupt practice yi dañ jël areli réew mi ñu dugal ko seen individual post ay millions of dollars yi nga toog nga dem si néegi député nga pass loi boo xam ne ñu ne ñu jox la doole pour yow nga mun a baalal ñoo xam ne sax dañ sàcca ale réew mi te nga baalal leen nekkul ne du dara de but interest because of lan la da nga yaakaar ne kii suma ko isee suma parti bi dina ma jox support bi nga baalal ñoom nga dugg leen si public service bi loolu defa kon yow fu mu nekk nii yow di seen président nga ne da nga establish a commissioner of inquiry to the local government bi pour ñu mun a seet then now how will people see you dañoo wax ne dara is a political witch hunt la wala definitely yow da nga nekk fi pour to stop mismanagement of public fund this by a question loolu moo tax ñun ñu feel like ne the président bi lu mooy def na it was wrong and loolu moo tax ñu jël loolu ñu ne président amul doole boobu pour mu mun a stop an individual koo xam ne daal loi bi moo ko téye moo nekk commission of inquiry moo ko téye pour ndax dafa yaa xaalis si réew mi pour président am doole boobu mu lifit ko ñu yóbbu ko si Supreme Court bi jamono bi nii last week lañ jógee toog fu mu nekk ni commencé nañ di waxtaan Supreme Court bi commencé nañ ñu déglu ñun gom nañ ne président bi amul doole te National Assembly dañ ko jox doole boo xam ne ñoom sax amuñ ko pour bu président because loi bi dafa clair ne commission of inquiry bi su la demee ba la fekka fine la wantin yow da nga am right pour nga dem court of appeal pour nga appeal the decision of the commission of inquiry bi te 6 months after the findings of the commission joxe seen recommendation yow loi bi daf la may time boobu pour nga wone ne man bañ naa yow tamit nga joxe sa seeden lu tax mënuñ laa téye lii comme que loolu loi bi mu ngi fa kon fooy joxe président doole pour mu mun a def loolu koo xam ne loi bi daf la téye te ne commission of inquiry bi ñu ne loi bi tamit may na la doole foo xam ne foofu ngay dem nga seetal sa boppa so président bi amul fa benn loxo boo National Assembly bi suñ député jox nañ président bi doole because dañ dem with a certificate of emergency ñu isi a bill si parliament bi boo xam ne dafay jox président bi koo xam ne commission of inquiry soo jëlee billions of Gambian dollars président mun naa toog benn bés rek mu ne baalal naa kii te loolu lañ gis ne nag soo buggee fight corruption bi da nga koy start internally ba doo soo defee li rek nit yi fu ñëwee dañoo xalaat ne kii witch hunt la mooy def nekkul ne daal moom dafa pare pour def li askan bi because soo waree baalal commission of Jammeh commission bi comme fine but yaa ngi establish a commission pour mu ñu xool kii council si kon dañoo wax ne fu mu nekk ne yaa ngi witch hunt council
council si because su fekkee ne yow interest pour nga war a stop njuuj jaañ wala sàcca xaalis si réew mi kon da nga war a make sure ne Jammeh commission ñu fine ñu face the penalty bi boo doo mën a toog rek nga baala ñooñu nga dugal so foog naa ne dañu war a move to that yaakaar nañ ne si recommendation bi ñëwee government will make sure that ñu implement it to the full course but buñ baalal kenn ñu bàyyi kenn comme li nga wax noonu dafa comme est-ce que kon du jox reason ñu bari bi ñu taxawalee commission wala bi ñu annoncé ne government bi mi ngi set up commission muy local government commission pour mu inquiry about ci ñi nga xam ne ñooy local wala sax local government council yi nekk si réew mi pour ñu xool leen ñu bari dañu waxoon ne political witch hunt la am na ñu doon wax loolu ñi naan timing bi baaxut because xam nga may fàttaliku jamono jooju ñu ngi war a jëm ci mayoral and waa council election so ñu doon wax si loolu so beneen bi tamit ñu bari ñëw ne Jammeh commission comme li nga wax nii ne set up nañ fi Jammeh commission am ñu ñëwaat sax ba ci TRRC ne yooyu yëpp recommendation yi ba tey gisuñ ñu implement ko comme fully tey tamit malpractice yu ñu gis yëpp si council yi from Basse area council Brikama area council ak si yeneen council yi nga xam ne ñu ngi fa di kii ñu askan wi ñu bari di gis ne lii lu fa nekk ñoom jàpp nañ ne government bi lu mu def nii si di inquiry am na solo waaye léegi problème bi mooy after ndax recommendation yi bu ñëwee government bi dina ko implement so waaw loolu ñu ngi am jaaxle si loolu def ne loolu moo gën a important because am nga ñii commission of inquiry bi sax dafa laajte xaalis bu bari soo koy set up commissioner yëpp ku nekk da nga koy fay doo jël alal si askan bi nga ne yow da ngay gestu nga xool biiri commission bi because bu ñu ko commencé woon wax bi bari na bon ñu ñoo xam ne lan moo xewoon si commission bi ñun xam nañu because time boobu ñun dañ daan nekk si néegi député bi dañ dee gis council si ñëwee foofu pour war a tender seen management letter ak seen financial accounts to the National Assembly because they are accountable to the National Assembly Committee on Local Government su ñëwee foofu pour dañ dee xam ne wala audit report si suñ ko riidee dañ dee xam ne am na loo xam ne mu ngi xew suñ council bi dafa ñaaw te foog ñu am solution to it so ñun xam nañ ne it was a good step pour ñu war a loolu establish loolu but politicien moom politicien la te dañ koy gestu ne si loxo politicien la but yaakaar naa ne it was important pour ñu war a establish lu ñu waaye commission of inquiry suñ council bi because man I was preview to lan moo doon xew suñ council bi but nit yi dinañ ko gestuwaat comme lu ma la ko waxee ne su fekkee ne yeneen commission yi ñëw nañ te yow yaa establish loolu te yow implement leen seen force bi bon nga ñëw toogaat nga ne da nga nit yi mun nañ koo interpréter ne yaa ngi wicc woon comme exemple bu ma la joxee ni Jammeh commission bi ñëw na def na finding bi already recommendation bi jeex na léegi ñu ne la ñii moom dañ leen ban from public office duñ mën a téye benn public office yow nga dem nga teg loolu si boor bi nga ne déedéet dama koy isuwaat si système bi ma appoint ko sax yaa ngi understand te xaalis boo xam ne loolu lañ ko tuumal yëpp baalal nañ ko dafa mel ni nit yi dañoo wax ne kon kii nekku ne dafay fight corruption kii jamono bi lu mooy fight moo nekk individual groups yi la mooy fight because dañu feel ne opposition ñoo amee lu ñoo waxee suñ council bi jamono boobu bu ñu doon establish the commission of inquiry because daanaka yëpp was a UDP so nit yi mun nañ koo xalaatee ne ku nekk saala because of lan sa action bi sometimes moo dee tax nit yi mun a def but su fekkee ne TRRC bi dafa jógee woon foofu implement fat nga binda white paper nga binda sa recommend nga ne leen ñii yëpp koo xam ne dañ ko war a prosecute straightly ñoo xam ne tamit luwaa bi lii lañ wax loolu la ñooy def nga dem si Jammeh commission nga implement so stekon kenn du waxaat because dañoo xam ne already you have set a precedent da nga set an example boo xam ne si yeneen commissionnaire yu pass boo déedee commissionnaire yooyu yëpp nga teg leen under the carpet nga commencé di concentrate nit yi mun na ñoo xalaat ne kii moom interest pour a fight corruption but kii lu mu interest moo nekk individual groups si pour naka la mooy control council bi te ku ko xalaat loolu sa right la because of the action of the president bi si previous commission of inquiry bi den di mun na ñoo xalaatee noonu te ku ko xalaatee sa right la mi ngi ko soo xam naa lii lu am solo la nañ ci gën di waxtaan waaye dafa am leneen loo xam ne si biiru commission moo ñëwaat si ndax gis nañ access to information bill bi nga xam ne pass nañ ko mooy pour journaliste yi ak askan wi wala doomi réew mi yëpp di mën di access to information maanaam di jot ci xibaar yi saa bu ñu ko soxlaa ñu gis ne loolu bi ma amee pour ñu implement ko Ministry of Information dafa demoon ci National Assembly pour choose ay commissioners yoo xam ne ngir loolu ñoom ci implementation bi ñoom dañ ciy bokk so ñu appoint 5 members ci biir commission boobu ñu doon ay commissioners bokk na ci chairperson bi waaye cool yi nag dafa bari fu mu ñëwee mooy ci salary yi ndax dañ ko reveal wan comme salary ni ñu koy defee comme boo xoolee salary yëpp boo ko kii every month ki nga xam ne mooy chairperson bi dina receive lu toll ci $146,500 chairperson bi yeneen fooy yëpp ku nekk dina receive $134,000 500 maanaam téeméer rek ñeent fukk ak juróom benn yu tegal juróomi téeméer ki nga xam ne mooy chairperson soo wax ji nag bëri because of dafa tombé woon ak mbiru bill bi ñi ne ko fi mu ne am xam te lu jiitu loolu sax Minister of Public
Service dafa waxoon ne lu jëmoon ci salary increment ci civil servants yi government bi dañ xool ñu gis ne économie bi du ko attan moo waral pour ñu implement ko government bi dellu si ginnaaw waaye ñu toog gis bill bi ñëw ñu toog gisaat National Assembly pension and waaw salary bill waaye ñu ñëwaat gisaat commission yi seen salary ñu bëri jàpp ne ñii seen liggéey xëy na Minister of Information last time ñu ngi ko invite on Eyeafrica ñëwutoon boot dañ bëggoon a waxtaan ak moom ci li xëy na moom dinañ ñu gën a détailal ne lii mooy seen liggéey ak nangam waaye ñu bëri daal si askan ñoom li ñu jàpp mooy lii amul du leen amal njëriñ bot dafay wees li nga xam ne mooy public resources so ban analyse ngay def ci commissioners yi nga xam ne set up nañ ko mu nekk ñoom 5 ñoo xam ne ñoo war a doxal lu jëm ci access to information bi ak salary yi nga xam ne daal dinañ leen ko tegal parce que lii nag mooy seen salary yëpp boo ko boolee dafa mel ni rek man all the time dama dee wax balaa commission bi ni am na yeneen commissioners yoo xam ne create nañ leen te dama dee feel like ne there is so much divulgation of function bi su ñëwee fii ñàkkuñ institution yi fii dina la jox exemple man even when they come with the Human Rights Commission bi wax naa leen jox empower leen civic education department bi boo xam ne moo war a jàngal askan bi ku nekk am sa right bi am yow lan mooy sa wargal bi si réew mi nii su nit yi demee ba xam seen lan mooy sa right bi lan mooy sa lifin bi nguur gi tamit mu xam lan mooy akam bi si diggante moom ak citizenam bi fan la amee doole ak fan la amul doole ñëpp ñu dem ñu eew rek da nga gis ne ñaaxal luwaa bi du am ba foo xam ne da nga jar commission of inquiry bi ba su fekkee nga sola Human Rights Commission ba soo demee foofu am na civil society yoo xam ne ñu ngi fii government ndax mënuñoo bokk ak ñoom ñu liggéey empower leen ñoom tamit ñu liggéey ak ñoom because soo xoolee bu bari all these fundamental rights yoo xam ne ñu ngi most of the time civil society ñoo ko dee ekkati ñoo dee génne ñu protest ñu wone ne yi axabi nguur gi su liggéey ak ñoom ñu empower leen jarul sa nga establish a commission of them because dafay dem ba askan bi yëpp xam na ne ku nekk xam nga sa right xam nga lan mooy sa doole ak lan mooy sa si da diggante réew mi su nit yi demee ba eewre ba xam loolu rek you don't need to establish all those commissions yi nga leen di fay millions of dollars nga jox civil society la Gambia participate bu ñu demee ba National Assembly bi bugg a leb seen boppa Gambia participation nekkul human right moo jógee ne mu ne déedéet lii amul ñii ñoo dëj génn ñu dem si code bi ñu wane ne this was wrong lii warta dox soo demee si yeneen fundamental rights yoo xam ne ñu ngi ko fay da ngay gis most of the time civil baara féeri bi bu mu demee civil society ñoo maaj ñu dem foofu so civil society bi ñu ngi def that human right activities yoo xam ne loolu ñu ngi ko def why can government bi just to xool liggéey ak ñoom ñu seet how best they can work with them in terms of those things yi ñu empower rather than establishing this commission access to information bi yow nguur gi soo defee loolu da ngaa gis ne lii so man I didn't see any need boo xam ne da ngay dem su fekkee nguur gi xam na ne pare nañ pour to be transparent to the assist nit yi waruñoo xaar sa ba commissioner war laa laaj ne by force da nga war a joxe information bi nii because that's the whole issue bi ne soo demee journalist nga soxla information te nguur gi ñu ngi la koo xaañ rek yow am nga doole pour nga dem si commission bi nga rely on the provisions of the commissions act bi pour nga dem foofu nga compel that government institution pour ñu war a jox la why not we have a government that is transparent that is know that ne man maa ngi serve the people of the Gambia fii and I'm obliged because loolu mooy nekk the provision section 1 of the constitution is very clear ne the government amul benn authority it derive its power from the citizens and authority su ko drive that authority bi he have no other means to promote the general welfare of the citizens lan mooy the chapter 1 of our constitution so demee de promote the general welfare what is the general welfare moo nekk access to information is the general welfare of the citizens they have to know what the people ñoo xam ne ñoom lañ entrust with the responsibility of the countries what are they doing every day it has to be accessible to the people so if you have a government loo xam ne is transparent to that level why do you need a commissioner boo xam ne moo lay jox access to information so lii yëpp yëfa nekk yoo xam ne ay duplication of function la when we could do all those things here we can even link them with other departments here but creating commissioners give commissioner ku nekk 100,000 plus every month loolu amul foofu you have to have a secretariat boo xam ne moom mooy nekk seen office bi you have to furniture that office bi da nga war a make sure that suñu amoo government building bi da ngay dem rent a private building bi boo xam ne xëy na par annum you nearly pay $3 million like the Ministry of Interior bi ba tey they are renting yaa ngi understand why can't you have whole department boo xam ne police headquarters and everything bi yëpp dañoo nekk government moom laan si dëkk bi sampa ko the money bu ngay fay buñ commencé di luwaas that Ministry of Interior bi soo ko boolee yëpp mun na laa sampa a very soluble office boo xam ne interior police yëpp all the department yi benn place la ñoo nekk that's how you do this but loolu ñun duñ ko def so you will this commission of access to information da ngay dem nga luwaas leen place wala nga sampal leen benn plan how much money are you investing
every month you keep on paying them when government could have make access to information has a paramount to the citizens nga jox leen information because da nga xam ne ñi ñoo ma teg si place boobu so ñoom luñ soxla rek dama leen ko war a jox suñ defoon loolu wala ñoo am an act of parliament boo xam ne loi bi daf lay wax ne if a journalist requires for this information there are categories of information you can have confidential information yoo xam ne xëy can be restricted based on security reasons loolu we could be understand information at this material time cannot go out because of based on security loolu can be understandable for security threat but yoo xam ne they are public consumption they have to be out to the public you make sure that loi bi mu passé mu compel anybody soo ko defu de dafa mel ni da nga yaaxal loi bi te dañoo war a jox soo ko defee loolu you don't even need a commission because already the law is there soo bañee rek then the person can rely on that law bi mu mur laa def so you don't need a commission pour mu enforce la loolu because it's already like constitution bi mu ngi ne yaa ngi koo draft you don't establish a constitutional committee boo xam ne mooy xool constitution bi su fekkee nit yaaxal but nit su ko yaaxee ne citizens has the right pour nga dem si court before address why not you have that rather than creating another commission boo xam ne moom mooy xool when already the law is there so man dama feel like ne lii yëpp yoo xam ne la daal looking at the economic reality of our country in terms of ñun suñ revenue bi koo xam ne yaa ngi yaakaar si budget support to even provide your needs for your citizen every year when we go to the parliament 2025 is coming they will tell you that this is what we intend to budget our living but amuñ loolu lii rek lañ mun a generate internally the rest be we are going in for budget support or we are going in for loan yaa ngi understand so all the time you have what we call surplus in terms of our budget you have a subtraction yoo xam ne da nga ko soxla doo ko mun a dépenser yëpp so you need to rely on budget support wala nga go into a grants or loans so how do you address those issues that should be our number one priority luñ soxla you make sure that we have it internally but so koo xam ne yow pour nga dépenser boobu amuloo ko da ngay dem si biti pour nga am kooku moo lay dictate what you will do so how can we be sustainable in terms of what we need pour ñu mun a koo am loolu dafa war a nekk number one priority but not to create avenues yoo xam ne people will amass wealth for themselves it doesn't worth it ñaata commissioner la ñu establish fii since we come the commissioner yooyu yëpp every time you pay them money they are all above 100,000. I could remember when the Jammeh Commission was coming to the National Assembly, 500,000 for the chairman of the commission. Every 3 months, they fire. I understand how many times went to extend their time to extend. You created the TRRC commission, you create the Faraba commission, you create how many commissions here? You can count there are almost 6 to 7 commissions since this government come into power. But how can't we know our economic situation of this country? Because you have institutions in this country. You have the ombudsman. You have all this. Why can't you join these people? Now give that power to so you give the ombudsman. Government officials are compelled to give information to journalists when they request it. So ombudsman oversight. Human Rights Committee because it has to deal with the fundamental right of the journalist. Why not you? Why are you creating another commission? You are just putting our state money be there. So we have institutions, they can make sure that you definitely give in. Why are we creating? So Mandal, I didn't see the idea, knowing the economic reality of our country. We could have the law and make sure that we compel officials to do it. Bokk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV di ñu déglu ci ay radio 105.5 KEXX SANNEH mu nekk suñu guest tey si kanam tuuti naa ubbi line si xam naa 2 wala 3 callers la ñu jël but balaa ñu ubbi line si dafa am lu bari yu ñu bëggoon a waxtaan ak KEXX because bokk na ci ñoo xam ne itam réew mi dañ leen di déglu ci yu bari KEXX ñu bëgg a ñëw waxaat ak ci yow dañ xëy standard newspaper lañ ko jëlee moo bind ne ex governors bounce back xam nga gisoon nañ UDP yi defoon benn lawsuit doon against li nga xam ne mooy appointment pour ñoom dañ ne it is illegal si appointment yi nga xam ne def nañ ko ci governor yi ak deputy governors yi bi ñu yóbbee loolu si loi bi mu doon dem si yoon ñu jekk saay gis nguur gi redeploy ñi nga xam ne ñooy governors and deputy governors def leen li nga xam ne mooy deputy permanent secretaries ci ministres yu bari am sax ñu def permanent secretary ñu toogaat ñu ne ñooñu delloowaat nañ leen si seen fu ñu leen jëloo si seen region si so lii nii lan lañ ci mën a jàngi ñu bari di wax ne ndax président Barrow dafa nekk di foyantoo ak UDP wala lan daal la bëgg a wax fii nii because of yow di deploy nga ñi matagu 2 months nga delloowaat leen fi ñu nekkoon. dafa nekk loo xam ne dafa doy waar te foog ñu xam ne réew la ñu am te réew mi dafa laajte pour ñu ko jiite ñu nekk ñoo xam ne dañoo ànd ak loi ak loo xam ne daal loolu lañ soxla si réew mi
ñii dañ nekk loi bi dafa clear in terms of the local government act bi soo demee foofu clear na torop ak kan moo war a nekk governor ak kan moo war a nekk député governor bi te am na loo xam ne mooy qualification loolu la jox te soo demee ba amul qualification bi loi bi def la taree pour nga nekk si place boobu yow mais président bi nga def loolu am na keneen ku la gestu mu ne la yow lu nga def àndut ak loi bi nga nangu ko nga génnee ñooñ man foog naa ne that good presidence bi dafa war a nekk loo xam ne dafa war a set because am nga loi bi tamit waxu ne nit doo dee jox rek nga nekk director because loi bi mu ngi laa wax ne kooku dafa war a nekk at least a level of a director pour mu war a nekk lu ñu waxee governor wala deputy governor te balaa ngay nekk director there are stages boo xam ne loolu nga dee éega pour sa xam-xam bi mu yaatu sa understanding of the government system bi xam nga the system of our governance system bi yëpp pour nga mun a koo understand so doo mun a jog rek nga dem nga nekk grade 12 yaa ngi wala nga nekk a position of a director dafa war a am stages yoo xam ne pour nga expand sa knowledge bi because governor dafa mel ni ne moom mooy toogal nguur gi si whole the region si yoo xam ne so you administer the whole region bi so kooku dafa war a nekk loo xam ne dafa war a understand lu ñu waxee governance system bi dafa war a understand all this players yoo xam ne loolu moo nekk si system bi in terms of our cultural issues and so many things because kii moo amee all the regions si so kooku soo koy teg foofu nekku de but président bi dañ ko gestu ñu ne ko ne yow ku nga appoint loi bi dal wala loi bi lu mu laajte kii amul pa xam-xam boobu wala agul si place boobu loi bi lu mu ko te loi bi nekku ne the drafters of the law nekku ne dañ jog rek ñu def loolu foofu because xam nañ ne yow place bu ngay téye ni du place si caaxaan loolu moo tax ñu peeg ko to that level bi pour mu war a nekk da nga war a at least nekk a position of a director pour nga war a nekk foofu because of xam-xam bi pour lu nga soxla pour nga war a téye place boobu so yow soo demee ba nit gestu la ñu ne la ne yow ñu yóbbu la si code ñu ne lu nga def àndut ak loi bi yow sa nga accept ko ne man am na lu ma def loo xam ne ñii àgguñ place boobu but yow nga ne léegi damay wone man maa amee doole bi because man loolu laa gis ne xam nga ma la it's not about good it's not about rectifying your mistake because nit ku nekk da nga dee jum and we have to accept that te government bi koo xam ne nguur boo xam ne moo dee toog muy apologize su defee mistake bi wala muy ñëw mu rectify mistake am bi is the best person koo xam ne moo war a am askan bi yow nga dem nga def mistake boobu ñu gestu la ñu ne la ne lu nga def àndut ak loi bi nga ne leen comme que maa am doole dinaa dem ma def leen position of permanent secretaries deputy permanent secretaries because automatically boobu is a position of a director so comme que rek am nañ qualification ma isi leen but the law the drafters of the law nekkuñu rek pour nga nekk si place boobu rek dañ xam ne ne balaa ngay nekk director da nga dee egg si stages yi so as you are going yaa ngi learn the process bi so balaa ngay àgga that at position of a director already you have the qualification the knowledge and the know-how to be a governor of a region that was the intention of the drafters yi nekkuñu rek nga jël KEXX from nowhere musuma liggéey si public service bi musuma nekk dara musuma xam what is the structures of the government nga ñëw rek nga def ma permanent secretary for 2 weeks wala 1 month rek nga génne ma foofu def ma government because the qualification requires that's not good governance xam nga government looy def rek da nga war a def in terms of good governance pour nga understand ne man loi drafters they don't just draft for its sake they draft it for a purpose and the purpose boobu foog nga understand ko and nga understand what was the intention of the drafters of the law lu tax ñu draft li why do they intend to do this then soo ko defee rek then you will understand te da ngay xam ne you are not running an individual property loo xam ne yow lu la neex rek ngay def you have to do it based on the requirements of the law so man bu ma ko déggee I was shocked but yàgg naa ko dégg when I first published because man maa ko first published la ma UDP file this but even prior to that many nit yi dañu read president's mind bi dañu wax ne xam naa def leen di génnee foofu mu yóbbu leen si civil service bi ñoo am qualification mu that's what was the first comment so when I saw this I know the people were even reading the minds of the president but is that the good practice xam nga government is not just about ne loi bi li la wax sometimes good practice matters you follow due process you follow good practices loolu dafa part of our laws sometimes loolu moo tax yeneen place yi National Assembly like it's not on the law but dañ laa wane decision boo jël rek your concern ak national interest should guide you lan mooy national interest looy def rek dafa war a ànda askan bi seen interest bi maanaam ordinary person just a party supporter rek nga enu ma rek nga def ma a governor do I have the knowledge waaw foofu laa bëgg a ñëw sax do I have the understanding waaw politically compensation that's not the drafter's intention key is an individual koo xam ne the whole region la mooy irrespective of whether you are UDP whether you are NPP or you are PDOIS this person is the custodian of that region so kooku should understand everything that a governor needs to know
So it cannot just be an ordinary person. Because you want to compensate the person. Government is not a position of compensation. It's a position of service that people must render the service that will state beneath. You cannot just compensate people, let them go there just to fill the gap, but they cannot even render the service that the state needs. Because we are more of political compensation rather than looking for the right people to occupy the right office. All the time, hold us the election. Top na party support correct. Immediately after the election, so we need you create position for that person. So now people's politics is an avenue you amass yourself people know li palace render to the state. You look at even the ministers. How many ministers have they changed? That shows you that you are not looking for the competent person. All the time, try and error. So then I is a minister before, nga def ko information minister. But jamono rek nga xamna ki dal kuma appoint ne munut liggéey bi du ko mëna nga génné ko nga ne dama ko redeploy nga yobu ko ci foreign service nga mina. Look at the Ministry of Information, Bala Dr. Cisse. Yeah, I understand. We have this guy from before the Jawo we under mom reason, but the other guy who is Dr. Cisse inherit. What are the information in terms of those things? But ñew na fofu yo gurgi mo dem mo tok na ki munta def liggéey bi nga génné ko fofu. So you cannot make a government try and error. You look at Henry Gomez, dang ko def Minister of Youth and Sport. He doesn't understand anything regards to it. Mom mo ñew ci parliament, first day bom ñewé ci parliament dañ ko confront question and answers. It was the permanent secretary ku dé jog from the table bi muy ñew mu koy wax ci noppam bi ne li moy answer bi mu koy answer. I was in parliament, permanent secretary Mode Jok Munyo Muwako inform. Because you put somebody there based on a political appointment, but not because of the person knows the institution and the person doesn't do any research to understand the institution. The fact you parliament the next day, Mudem si president, I cannot handle this person. Then he now becomes an advisor. But I think he was honest. Well, he was very honest. He was very honest. Yeah. He went there to the president because some got 30 parliaments. I cannot even understand what they are asking. That is honesty. It is appointed. But you have a background check of every person appointed. That's the role of the president. That's the role of the appointing authorities. You have the office of the public service office that you scrutinize every individual appointed. And limone kolo hamne fok ñu génné ko suñu réew mi dëkk bi du musa dem. Yeah, xam naa ne am na ponk yu des ba tey waaye dama ubbiwaale line si rek ma jël maybe 2 ba 3 callers xam naa dina bëri boot ñu wàññi ko noonu rek because of time bi mi ngi dem but bëgg naa la laaj KEXX lu jëm si gis nga National Human Rights Commission ñi ngi wax comme remind the political parties comme ak seen leaders yi ne dañ sign a peace accord te ñi ngi dem 2026 election but li gën a trigger sax ñoom ñu fàttaliwaat political leaders yi bokk na si président Barrow comments yi nga xam ne def na ko biir Kaama bi ñu doon ubbi seen political bureau bi but ci loolu tamit damay ñëwaat am na benn Institute for Security Studies muy ISS muy an African organisation boo xam ne li ko tax a jóg mooy enhance human security on the continent dañu waxoon ne si report bi ñu génnee mooy there will be a deep political tension in 2026 te loolu li koy trigger bokk na si président Barrow li nga xam ne mooy tàttam bit te in biir Kaama boo xoolee wax na ba tudd mbiru tàttam bit ne bu fekkee ne UDP dañu wax ne bu mu def rek moom dina ko def so waaye ñu gis tamit kàddu yu mu yëkkati tension bi tamit xaay est-ce que fooguñ ne ñii seen prediction bi bu fekkee juguñ ci teeluñ see jug est-ce que du nekk right because of gis nañ président Barrow lu mu yëkkati ni kàddu yi mun naa jur fitna beneen political leader bu ko yëkkatee wala keneen ak keneen mun naa indi fitna tey président Barrow kàddoom yu mu yëkkati ak situation bi fi réew mi toll nii yëpp ak sauvé bi nga xam ne ISS def nañ ko in 2026 ne there will be a deep political tension so ban analyse nga ciy def. waaw dafa nekk loo xam ne daal man dama gom ne ñi all the time ñoom dañ dee dem di toog rek xam nga lu ma lay wane just di nax askan yi luñ dee wax wala luñ dee nanguto dafa nekk loo xam ne uti na because man I have been covering lu ñu waxee interparty sessions yi interparty the same agreement lañ am ne politicians should be united, they should be civil in terms of their political rallies. What should be civil, it should be accepted in every democratic space. Inter-party committee, so for them, it's all there. But I know human rights committee send recommendation and other things. So they append this, they will be civil in terms of their communication. The NPP, UDP, first caller. Abdurrahman, hello Abdurrahman. Monsieur mi na ngeen def. ñu ngi sant bu baax noo def. alhamdulillah. da nga bëggoon participer si programme bi gan boobu. ok. waaw
wax ji daal ci jàngat daal lu am solo la xam nga comme ni mu ko waxee mbir mi doo seet sa intérêt wala intérêt si parti da ngay seet intérêt si réew mi comme ni mu ko waxee lu nekk da ngay jiital intérêt si réew mi moom toog na foofu xëy na parti su xëy na moom mu ngi bokk ci political party waaye wane ko dafa wane ne man Gambia moo ma ñor te li nga def lu ne dañ ko war a def ci tuuri intérêt si réew mi bul appoint nit for political interest appoint ko for the interest of the nation lii mooy lii youth si ñun lii lañ war a advocate lii lañ war a xam ne lii mooy dem waaw because dañ war a bàyyi ñoo xam ne ni comme li kii wax rek xel bi da nga koy liggéeyee bul nangu xel bi liggéeyee la da nga war a liggéeyee sa xel bi waaye bul nangu xel bi liggéey la so in terms of li ma wax ni yépp loo xam ne la loolu moo affect suñu dëkk bi loolu moo affect suñu économique bi loolu moo affect suñu éducation bi loolu moo affect everywhere loolu nag du tey la door loolu depuis cug la yaama ne kaay ñu ànda te loolu du yóbbu réew loolu boo kara ci li tardel Gambia waroon na passé fu mu nekk tey jërëjëf Abdourahmane waaye anyway maa ngi koy gërëm di ko sant yow mi koy invité maa ngi laa gërëm di la sant yàlla nañu yàlla may ndaw yoo xam ne ni dinañ mën a jëboo façon knowledge yii nii di ee nit ñi di amal nit ñi ne réew mi nii moo ko war a yóbbu du yaama ne waaw réew duñ ko pencoo dañ koy paccoo jërëjëf waaw léegi moom li mu jërëjëf Abdourahmane mu ngi doon ñëwaat si li mu doon wax dama lay bàyyi nga continuer foofu ba tey rek ci waaw soo dafa mel ni political parties yi ñoom ñoo war a xam ne ñoom ay njiiti lañ ay nit lañ omba te loo xam ne rek soo ko waxee rek beneen parti bi wala beneen groupe bi mun nañ koo gis ne it's a threat of security bi wax boobu dañ si war a jógee te soo demee si even di election act bi so ñun dama gom na ne dañu am ay luwaay si réew mi bi ñoo xam ne ñooy njiiti bi ñoo ko dee sànni di ko teg soo demee si IEC bi code of conduct of political parties soo demee si code of conduct bi da ngay read ne you should not use any foul language you should not use abusive you should not use languages ñoo xam ne sax will threat violence in our country bi but then they just all political across the board yeah, I understand most of the time and these two political parties they are only throwing words against each other te loo xam ne xam nga it doesn't correct but the president's comment bi comme que loolu mooy the topic of discussion man condemn naa ko and you could see my post on social media wone naa ko ne lu mu def it was totally wrong doo mun a dem a political platform that purpose was meant for opening your political bureau tell the people of Brikama ne man maa ngi ubbi suma political bureau bi and why am I putting this bureau in Brikama administrative area bi is because of the ma gis ne Brikama is a region boo xam ne nekk dafa soxla dafa nekk a center of Gambian politique bi te loolu moo tax maay sampa you tell them why are you doing that but before that a week before that Brikama was overflowing why can't you tell them okay this is the responsibility of your local government bi but comme que defuñ ko man our government will work with the local government to see how best we can also because loolu moo tax government has subventions yoo xam ne ne you are not enemies yi mun na ngeen liggéey those were the needs of the people but nekku ne ngay toog foofu di waxee ne kii su dee man dinaa dem si suulam bi su lifin if we are in a democratic state certain things you do but yow soo xalaatee yow naka nga ñëwee you came as a president boo xam ne you were proposed design li for a transitional period of 3 years that was the whole design of it te yow nangu nga loolu nga sign to dot accept that ne yow you will be a we have audios to that effect bi president bi wax na ne benn yoon du ñaari yoon ma transitional president dama ñëw fii just for a period of 3 years yow soo demee ba loolu yaa ngi understand you serve 2 terms yaa ngi understand léegi yaa ngi wax and the whole idea was ne to end what we call self-perpetuating rule that was the design loolu moo tax ñun yëpp ñu booloo ñu mun a génnee fii jàmmi because comme nañ ne Gambia bu mu xamee boppam since 1965 we have only 2 presidents te ñoom yëpp kenn mu carte musut leen génnee fii only buñ bokkoo ñu nekk benn Jawara was here for 30 good years election musu ñoo change a nguur in the system bi Yahya Jammeh nekk fii for 22 years musu ñoo change Yahya Jammeh until we all come to every election ñu ñoo door ñu ne leen to end that self-perpetuating rule boo xam ne leaders will perpetuate themselves dañoo ñëw force ñu génne what we call incumbency in this country bi nga gis ne anytime election bi ñëw we will have a level political ground boo xam ne everybody will compete on a level platform bi te yow yaay ati cecco yow président bi yow lañ taana óolu la ñu ne you have to lead that cause bi ñu ne la nekk independent president bi nga nekk independent nga accept loolu you went to IEC nga ne leen ne me Adama Barrow hereby declare myself as the presidential candidate for 7 political parties to be an independent candidate for a transitional period of 5 years demal nga def document that he deposited at IEC nga Gambian si do so loolu moo tax I ask people ñu ngi wax ne is it legal mu ñu sign nañ ko that was the words of Adama Barrow in before the IEC and that was his political manifesto loo xam ne tender na ko to the IEC bi so this issue
bi bon mu nga dem xam nga we know that our constitution doesn't say that but ñun tamit the drafters of that agreement they put it in the back of their mind that there's a provision that catered for that the president can resign anytime after resuming office, and they believe that you are a honest person. That's why they accepted you to lead a 7 political party. And whatever we agree, you will be very honest enough to accept those things. So niti bu ñew fi di waxanto because that shows you dishonesty in this country. People are not dishonest. Then you have that this is wrong. Ate niti ñu ko back because of ñom they are in position. When I see political leaders ñoo xam I thought they would inspire me as a young person to be honest, to put that honesty in me, are telling here standing the Kobuka defense. Those are moral agreements. You have what we call written agreements, but you also have a verbal agreement. You have agreements you don't need to even document them. People need to be honest in this country. So you also you serve 10 years of a country. Man, if I was you, I would have laid the foundation of the coalition agenda to have what we call a level politics, institutional reform, constitutional reform. We have electoral reforms. Leave a legacy here. Adama Barrow would have been celebrated by the whole world. Yeah. But people refuse to do that. So we are now into this thing. The analysis in we have seen the signs. Go to our WhatsApp groups and look at the insults that are coming from our own political ground. Go to our Facebook. People are not discussing about issues. People are just insulting each other. So that analysis, Johan, the security something did that. We have seen the signs. And nobody can doubt it because some got facts. These are signs. You believe on the signs. You don't just wait until crisis binyo. Study, but reading binyo. People study to understand rain pattern. How would it be? So you study, those are the studies that you have in Code. So you do the studies, and they have seen the signs in terms of our utterance, political leaders, their utterance, they are throwing words to each other. So there's a looming crisis that is coming during the 2026 election. And unless the leaders come together to work they are united. Just last week, president, the first state house, political dialogue. Political dialogue, next minute, you has the person call him the champion, and you go and utter such type of words, against your opponent. Address the issues. That's what we want. We the Gambian people. Your personality, take it there. That's between you people. We are not interested as the citizens. You appoint to solve the problems of our country. So those are the things that we want to hear. Who dies before who doesn't, we don't want to hear. We are not interested in those things. Those are issues you have. They are personal issues. That's not why we elect you. We want you to address the health condition of this country, the educational issues of this country. How do the young people, how do you create young people? How many young people are living in this country to the bad way? How do you address those issues? The young people coming from the GTTI, how do you program those people? These are the issues that we want to hear. So, and unless politicians understand, they lead the people behind them, support base. And supporters because Gambians are there are 3 things. They are so connected to their political leaders that they even worship them. So any word look at the defensive. Boom nyewe. The other party is defensive, then do apologize, do it's correct word, Dabo, then they start bringing Dembo by because of Dabo said it to Dembo by, then it should be legal in this country. Anybody can go and take a podium and just insult and throw words to people. Sometimes I look at the country that we are 56 years, but we cannot understand that we have a problem. We have a country to build, a nation to build, that our children can be proud of. Gambia, if people are running, still now we are on your marks. We didn't even start running. When the other worlds are running, we need a problem. We have a problem to solve. And unless politicians understand that they are elected to address that issue, and they will continue to make sure that they self-perpetuating how much they can stay in power, concentrate, and it means anything to them to even illegalize, to do certain things, they will do it, and we have been seeing it here. There are certain things they are happening. They are not illegal in this country, but they are doing it. Sometimes civil society you challenge at the court because of you want to just be in power. How can you be in power? How long will you be in power? Leadership and unless we move, it should be a competition. Term limit has to be part of our system for us to have the development of this country. Ci ponk bi mooy state of the nation comme fii réew mi toll ñëw ci price hike ci marché yi nga dem tamit ci marché yi nawet bi marché yi léeg-léeg yoon pour nga dugg fa doog fa am ndax nu muy tooyee ñu bari di gis tamit local government yi ñoom it seen liggéey la nekkul loo xam ne dañ ko war a teg ci central government bi kese nga jëm tamit ci illegal migration bi yaa ngi koy wax baag wi bu yàggul nii rek over 10 Gambians ñàkk nañ ci seen bakkan ak ñu bari yoo xam ne
gisuñu leen they gone missing te mun naa am sax na may mooy loolu so lu ko waral bokk na si unemployment rate bi nga xam ne so high nguur gi tamit jéego yi muy def mu xaw a néew yu bëree bëri tey KEXX nan nga gisee réew mi fu mu taxaw fu mu toll nii jamono ji ci jalee ko ci price hike basic commodities yi nga xam ne mi ngi yokk nga jógee fii nii ci yeneen mbir yoo xam ne askan wi ñu ngi koy jooy di ci xaar government bi waaye di ci xaar tamit local government authorities yi tamit ngir ñu ñëw du ma wax jàppale sax waaye def li leen war. absolutely comme na ko waxee rek comme lu ma la ko waxee starting bi rek nguur bu nekk rek foog nga understand ne ban façon government nga inherit first soo ñëwee ba toog you need to study nga xam ne what type of country is in my hand ban country la inherit so that you will be able to put the programs and the policies yoo xam ne ñooy address those issues and once you didn't do that rek it's gonna be try and error first the government should sit down what type of government do I inherit from Jammeh. What were its challenges? What are the short-term plans? What are the medium-term plans? What are the long-term plans? This has to be part of the government's architecture for you to understand the government. And prior to Jammeh, we have all seen the drainage system of this country. Gambia becomes, what can I say, hellfire to market vendors, then you talk in Dohbe. How do you address those issues? You know, we could come with alternative. But better from the central government to the local government, they cannot sit down and work together to address that issue because those are the people you have. You will take fofo. So you send conditions with their needs and aspirations should be your number one priority. But every year, every rain season, buntoge, you see how the humans are suffering. Pour ñu mëna am access to market bi su ñëwé ci market bi even the place bo xamné dañoo jaay ci mbir ndox bi la and those are the foods that we consume and you unless you address the foods that we consume in terms of the hygiene we will always having an issue in terms of health problems in this country and once we have health problem government will invest more onto the health sector to address the health issue so you have to look at the root cause of why are we having all these uncommunicated diseases? Is it because of where our foods are being sold? Those are the issues you need to address. Government is seeing it every day and night. And unless if they are exposed to all these things and people are consuming, then you are encouraging unhealthy nation. An unhealthy nation, so the burden is on the government to make sure that they provide the medication for the citizens to cure. That's why when you go to Kanifing is full, you go to Mdemban is full, you go to all this hospital is full. But what is the issue? Are we looking at that? Babu Mbaye mu ngi collé moom tamit farato. Hello Babu. Hello Mr. Mbaye. Hello Mr. How are you? No def yaa ngi si jàmm. jaajëf da nga bëgg a contribute ci programme bi. ok thank you dama doon déglu sa waay KEXX. waaw. waaw yaa ngi ko doon laajte léegi nee na ko issues regarding skyrocketing of prices. Hello. waaw ñu ngi lay déglu nga yokk ba kàddu gi rek. waaw loolu nañ laajte Barrow because just 2 weeks ago. This 19 memo boo xam ne daf ko doon saaf his tenants by increasing the house rent. Xam nga président ci boppam su defee loolu. What about other tenants? And then all this xam nga Barrow is directly dealing with businessmen yoo xam ne biñ ko wax rek loolu la moo ne because ki la dimbal ki la sponsor through your political game. Obviously kooku foog sagoom rek lu mu wax loolu ngay def. So li nekk si réew mi yëpp Barrow la lii waruñoo blame kenn this kind of thing of prices yëpp Barrow moo ko def problème am la so kontaan naa ci li ñu la waxtaan nii point yoo xam ne sa waay mu ngi doon élaborer is well noted and these are facts réew mi daal let's see xaw ma fan la ñu dem daal jërëjëf waay jërëjëf Baboucar xam naa xarit di ñu may ñu jël ñaari chorus rek xam naa time bi jeex na waaye comme ñoo leen ko taamal faaw ñu may leen ko rek KEXX nga continuer fi
Wow, so like nga hold the issue of the back way. Every now and then I see panel discussions, I see immigration officers, and you may arrest young people in the But what is the push factor? You need to study that. You need to understand the country you inherit. What is the push factor? What is pushing the young people? How dangerous is the back way? Because you encourage them for new day. But with all that danger, they are still what there must be a push factor that is pushing that people. Unemployment of this young them be watch school be grade 12 sa parents contributed your education be nga wacha nga ñew be tegi ngay delu wat ci sa yaay suba so nga ne ko jox man dewo amna ñoo xamne suñ amé jom duñ ko dé mëna def dañoo wax ne dédé man ma dé mo gën because my parents cannot take care of me since at childhood ma jog be ma dem be mag be at this material stage bi légui ñu fay suma school bi ba ma wacha ñu ma dem university ma wacha but my country cannot create me an employment. I can help back and say my parents thank you. So I cannot go back to those people. So jaral na mamon maduga mahar suma to baby ma make sure I take this risk. So you have to understand what is the push factor. But since again with this RSC need to stop. Even tomorrow there are a group of people that are planning to go because there is a push factor, and unless government study those things, you have there is something that is pushing these young people and that issue and address that issue. The Musa back way will never be eradicated in this country. People will be going to the back way every day and night. So government need to understand. They need to sit down. You understand this type of country that they inherited. What are its challenges in terms of the young people? Just look at how many people are graduating from our school system every 12 years. But where is the employment? Who is creating those people the employment? Go to GDTI. Every day students are graduating with skills. But government, when they need office furniture, they go to China and bring office furniture. And those people have land and GDTI, how to make furniture. Why not government give these people loans whereby they will create their own workshop? And every material that they make, they pay percentage to government until they recover the investment of the government. And they own workshop. So when you need school tables and chairs for our school system, you give the contract. When you need a roofing for any school system, how many schools classroom are we building every year? Like the president, we had him saying that every week he built 10 classrooms. If our carpenters from the GDTI, our weldermans from the GDTIs are the ones who are given that contract to make sure that they provide it. You will see that you are creating young employment. That works up how many people at that person is employment. So this is how you address the problems of it. Our officers, in terms of our officers, why are you just giving license to these people to come and catch our fish? Why not you encourage them to create a landing center here? So they will catch the fish and process it here, land it here. The people that will be working in the boat, the people that will land the fish, the people that will process the fish, the people that will be working into money. So you are creating a chain of employment. Our young people. So this is why this is the issue that will address, because once they know that there's an education but go to even labor department, you ask them the data, and it's very clear in section 44 of the Labor Act that there must be a data of how many young people are seeking for job, what type of skills do they have. But you go to a government institution, ask them how many young people are even seeking for job, what are their skills. They cannot give you that data. So unless you understand the data, you will able to address the problems of this country, because data will give you, information about how your country should be addressed. These are the issues that we need right now for this country. And how do we do that? Lulmoneka issue. We want to understand the country that we have. We must make sure that we engage the young people to understand what is the problem they are confronting. So and the issue of next season, you will come again. The same thing. Just Berikam. The women are struggling because people are not having the problem. But you can have even internal drainage system in here. I have seen an expert, he's a Gambian, Halifa Job. This drainage system, he's dig a well, small well, and cover it and have this type of gasket on cover. So once the water drop, it goes inside the well and it has a drainage system, Go to the market, create those small wells inside the market so that the water will not stay there. It doesn't cost anything because our drainage system is poor. We have poor planning. Since at the inception of this country, we have a poor planning in terms of, because when people were settling down, there was no planning in terms of where the waters would go, where is the waterway. So people went down and sit where you cannot remove those people on that. So you must come with another solution to solve those issues. If not, humans will be suffering in the market. So these are the issues you have the government must solve. In terms of price control, you look people just, we must, but you see tax expansion everywhere, taxes expanding everywhere, and the law is very clear. If I bring this cup of tea and I pass through the ports and I pay custom duties and everything, the law is telling any amount that I pay on these duties, I have to add it to my price to make it. So you are making the poor people is the person who is paying the tax that you have paid GRA and other things. So that's what the law is saying, that anything that you pay into your goods at the custom, you can add that to your price. So automatically, if you add it there, if the taxes expand, everything is taxed, that at the end of the day, you will
will see price will increase because automatically if I buy this cars for $25 at China or any other country, I come to the customer, I pay another $10. I will now sell the cars for $35 because I want to make $5 profit or $10 profit. So at the end of the day, it's the poor people from Nyamina, the poor people from the corners, those are the people they will struggle to buy a cup of tea. So government must understand that since we are tax-based economy, we should also create avenues whereby the small mineral resources that we have, we should make sure that they reflect in our national budget. Go and ask them what is happening in Batokunku, Saton Kado, the minings that is Gambia. Every budget section, you don't hear that. This is the revenue generated from the sand mining. And it should reflect there because the law is very clear that every revenue collected on behalf of the Gambian government must go to the consolidated fund of the state. But this is not going. Special accounts are created where these revenues are going under the control of an executive, not the dictate of the auditor general, the Ministry of Finance or the Director of Public Funco. And these are the laws that should, the mineral resources on behalf of the state. They are not reflecting in our national budget. So we must tap into our national resources. We cannot rely solely on tax to say that that will give us the development that we want. It will not happen. It's the poor people that will suffer in terms of increasing tax to them. But the mineral resources must come, the timbers that they are selling, it must reflect in our budget. ok ci ñu jeexal xam naa du ñu waxtaan ak yow nag ba mu jeex te waxuñu yow tamit si PDOIS. waaw loolu xam naa li ñu ciy indi rek mooy PDOIS fan ngeen toll ndax 2026 nag mu ngi ñëw te xam bu ñuy doon xam mooy in 2021 Halifa Sallah moom dafa waxoon ne moom dootul involve comme ci li nga xam ne mooy wàllu élection ak yu mel waaw so gis nañ lool te gëm nañ ko ne itam nitu kàddu la waaye léegi li nit ñi laaj mooy ana Sidia ndax moom dafay ñëw ak tamit gis nañ PDOIS bokk na ci parti yi nga xam ne parti yu am organisation yoo xam ne dañu organiser seen bopp fan ngeen toll ndax liggéey bi ndax KEXX si boppam sax ba tey mi ngi actif ci PDOIS ak fan ngeen toll bu ñu jëmee because of tamit système change ngeen believe ne système bi dafa war a change pour ñu mën a amee ñu Gambia boo xam ne xëy na lu nit ñi di bëgg ci wàllu développement ak yu ci man yëpp answers bi PDOIS moo ko yor am na ñu believe lool but dañ wax ni itam nag gëj nañoo dégg PDOIS comme ci yu bari but rawatina ñi ngi jëm ci 2026 te lu ci des nag bareetul ci waaw non dégg la kay comme noo ko waxee rek loolu la paa bi moom wax na mooy Halifa clair na ne he is not gonna offer himself again su ñëwee loo xam ne elective position la moom wax na ko but soo bàyyi xel tamit doy dafa am constitution boo xam ne saay bu ñu la électé rek you are elected for a term of 5 years boo xam ne loolu yow yaa fay 4 years sorry yow yaa fay toog nga nekk loo xam ne secretary general of the party bi te Halifa was elected during a congress boo xam ne loolu def nañ ko si Kairaba Beach Hotel loolu lañ ko def and he was elected for 4 years te accept na ko te pourtant boobu jeexut rek moom mooy nekk di secretary general of the party bi te loolu moo tax we didn't plan in terms of ku koy succeed because democratic process la ku nekk loo xam ne xam nga ne constitution bi 4 years la by 25 December Halifa tamam bi dina jeex daanaka so that mean ne we have 1 year before the election bi so te suñ demee si congress bi ñoo xam ne daal gom nañ ne am nañ xam-xam bi pour war a nekk secretary general of the PDOIS any party it can be me it can be any other person mun naa jóg nga soo sa interest bi and you go nga do sa internal campaign bi boo xam ne delegates si ñooy vote pour ñu mën a put somebody into the office su ñëwee ba delegates si decide ne yow yaa fay nekk as the secretary general you have the backing of the party bi Halifa waaw dina resign but he's not gonna retire completely in terms of politics lu mu wax moo nekk ne moom du mu sa ñaan Gambian seen baat pour mu jiital leen but dina nekk a doy member te dina bokk si suñ political activities yoo xam ne ñu ngi ko def ba tey sax we are there internally we are discussing because we are putting on our strategies approaching 2026 comme nañ ne ba tey Gambia luñ bugg a amuñ ko te ñun yaakaar nañ ne doy has the answers to the issues of this country bi te koo xam ne tamit am nga lu ma lay wax nekku ne da ngay parparu si fi parti bi xam nañ ne doy sax because we have been tested and we were the Gambian people 2026 when Gambia was in a crisis. Doi was controlling this country. Even though it was a coalition, but Doi was controlling. And just nanye luhebe president be new hand over kote kabi as a person. So one and Doi has been tested in terms of leadership. And every time Sundemesi Parliament go and look at
the few people that we have in parliament, their contribution towards national development, and the ideas that they are giving to ministers when they come before the people, their contribution to their various committees, you look at them and track records, see. So far, these people were guiding the nation to a direction of progress and prosperity. Kondoy already legacy is there. It's left to the Gambian people. We will keep on offering ourselves to the Gambian people. It's left to them to choose. And we don't say that they know politics, then by force we must be leaders. No, that's not us. We believe that we have the solution to the country. It's left to the citizens to decide who they want to, who want to the leadership of this country. And if they do that, we allow them, and we keep on guiding the nation. When I sit on any platforms, when it's good, I tell them, when I have suggestion for government, I will tell them that this is the suggestion that I think it is good. So low line, because we believe that the government be sudeme lolu rek luñ buga rek ñun jaru ñu nekk ci politique bi, we will just sit down because low line bugon te best bu rew me lo mel no do gisa do de ga doy, because we want a government that all of us can be proud of, and once we have that ñun yeb dañu ñew ci government. But unless amuñ lolu, we will always be there to offer ourselves to the Gambian people. We think we are the solution, and that's the contract, because every citizen has a contract between you and your country. You either betray the contract or you fulfill the contract. So we want to fulfill the contract by offering ourselves to the Gambian people. That's not law. So DOI is actively intact. We have our central committee meetings every end of months. We sit down, we put our strategies in place. But then there is time for politics, there is time for nation building. We give them ideas, issues that are coming. When the bills come, sometimes we give our ideas when we had them. They're gonna, the next time you are discussing this bill, and we think that this is our input. And Momo is the final say. He will see it. Momo decide, and so the Messi Parliament be jamono ni nga Musa Chamak Suebu. Kola Chesi Parliament, they will tell you their input in terms of the parliament. And our various sectors, you see the Foreign newspaper, when you read it, you will see the editorial question of the day. Those are ideas you have, they are guiding the government. When they come with so many agreements, we analyze it, we put it there. So it's left to the government, because they are the government, we cannot impose them. Let them take it if they want. You go to my page, sometimes we analyze issues. So DOI is intact. We are preparing for success. So success, it can be CDA Jare, it can be Suebu Ture, it can be KEXX, it can be any other person. But believe that any DOI member, you can solve the problem of this country, and you have all the requirements. While you offer yourself to the people, and you them Congress. And if you are elected, you have the supporting of the entire DOI people. And I think the Gambian, DOI is the solution. To come next election, you will see a different political angle, because Gambian then so on a legi from negani. I then believe that the solution be nekunya lunyo defe politic bini. I then believe the solution be bon hamne internal lo hamne monyo gene si chona be yep. And you neka si Gambia bo hamne muna nyo door sun chest be funyu or you know we are from the Gambia. But we distinct as the state be how it is going. It is lo hamne dal you even dare not to say that I'm from the Gambia, because of yenani yungai dega all the time. Every time the bad news is everywhere. You see the infight in the social media. You see the price. You see the raining season. I talk to some people. No man raining season mom do madela Gambia. I don't come to holidays because of what we've refused to plan our country. In terms of our drainage system, in terms of our road constructions and anything. So fogna na dal DOI is intact. Okay. Jërëjëf last question xëy na nga ndax yow ànd nga si ñuy wax ne président bi warut def taam but amuñ time limit, because constitution bi fi nekk moom allow na mu def as many times as he wants. Absolutely. Well, I'm a democratic, and I believe in the constitution. I will never be found wanting them against the laws of this country. Man, we believe in the laws. And the fact now, last time when Dr. Sise made the comment in regards to the president, Munna them for any time he wished, I see people were attacking me online. For partner people, Dr. Lumwa as we are speaking, we have the 1997 constitution, and there is no provision in the constitution that says a term limit. So anything law that means that you are doing what we call illegal, because you are deprive a person of a right. Those are bad rights. There is a right, what we call right to be elected, to be voted, and to be voted for. And the president is an individual. He has the right to vote for anybody he chooses, but he also has to be right to be voted for if he wishes to stand for an election. So if you want to deprive that person the right, the constitution, then you are violating his fundamentals. So I will not be part of any people then, unless we have a constitution that says term limit. The President Barrow, if he wishes, he can serve for any term. But the President can say, okay,
since our whole idea was, to end what we call self-perpetuating rule, I've served for 10 years. I want to set the Gambian example. But before I go, I want to make sure that I have a term limit so that I leave that legacy here. That for the first time in the history of the Gambia, we have a term limit, and it's championed by President Barrow. Those are legacies that you leave behind. And people should not just live in this world without having a legacy. Those are the things that talks about you. If you want, people still talks about you, you keep writing. And when people read that, but leave legacy tamit bo xamne it will be there for people to read it. Key more champion lead all the time, and they encourage people to go into looking for legacy rather than just individual accomplishments. You just concentrate on your individual. But as we speak, definitely President has the power to serve any term he wishes. But if you're going to advise him, knowing the history of this country, Yahya Jammeh for Jawara for 30 years, Yahya Jammeh for 22 years, the more you stay in power, the more you have people, they keep on pushing you. At the end of the day, you keep on making errors. At the end of the day, they come and haunt you. So they have 2 terms. Wahal Gambian jarama. I know that you don't nyakulo nit sisa party because hamna mun nga ko ekati nga ne ko ne kay nga ne ka fa. jërëjëf KEXX kontaan nañ trop ci ñëw bi xam nañ tamit nit nga ko xam ne ful réew mi soxlaa nga dem pour wuyu ji thank you so very much yéen tamit ñu doon seetaan jërë ngeen jëf yéen ñuy jot a call ak ñi bëggoon a dugg tamit tamoon leen dugg noonu lay demee ñëpp duñ mën a duggandoo ku ci mel ni Abdourahmane Ba ñu ngi koy gërëm Babou Mbaye moom itam di ko gërëm bu baax ci call ci waaye di leen sant yéen ñëpp di gërëm tamit Fanta Camara moom mi nga xam ne moo ñuy indil the most attractive headlines ci breakfast show jox leen ko yéen ngeen mën di xam li gënoon a fës indi na ko wax na ci ponk yu am solo Saturday ba tamit dina àndaat ak ñun incha allah di leen gërëm bu baax di gërëm tamit Sakho Ba moom mu nekk koo xam ne suñ soppe la ñun tamit ñu sopp ko lool gisee tey guñ waaye yàlla dina dogal ñu gisante bokk tamit suñu yaay yàmmati comme ni mu ko waxee mu jox ko cër lool di ko kontaanee bu baax Sakho Ba jërëjëf ci loolu loo ñuy bëgg benn rek bëgg nañ la ko lu bëree bëri incha allah di nuyu tamit ñëpp di leen wax ni tey tamit amaat nañ géem waaw atelier Sirif Thiam ak beneen atelier nañ leen defalaat bagage incha allah comme ni ñu defee woon ñoom fàllu rek incha allah jaajëf Khady Diassi di nuyu Besseri Kanté ak Diarra Sylla ñu nekk ci control room bi yëpp di leen gërëm bu baax a baax di leen dikk daje gaaw ba di ñëw di leen ñaanal tamit weekend bu neex incha allah jaa ngeen jëf ba samedi incha allah.